Now, may I request Mr. Ananda Reddy to talk about the relevance of Sri Aurobindo today, or anything if the question comes from the audience to him, he can. Yeah. Relevance of Sri Aurobindo. আমি জানি না কি রেলেভেন্স আছে। Is Sri Aurobindo relevant at all? কেননা নর্মালি আজকালের You can talk also in English also. আজকালের যে চলছে মাহৌল যেটাকে বলে, what is relevant to us today? Common man, common aspirations, universal aspirations. It's a good job, earn money, comfortable, go abroad, be really, fashionable in your life. So let us be honest. I mean, Subir was telling that we want to make Sri Aurobindo dynamic and take it to the Subroto. Subroto. I mean, take it to the youngsters. Vishnath আপনাকে বলেছেন, all is fine. কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, you cannot push Sri Aurobindo down anybody's throat. Exactly. Man, I'm very bluntly I'm saying, I'm here now 60 years at Pondicherry, and having read, seen, gone abroad, gone to the world, gone to India. So then I ask myself, why should Sri Aurobindo be relevant? Why should we think that আমরা youngsters attract করবো, youngsters বলবো কিছু, একটা direction, modus operandi change করবো? Subroto বলছেন, Vishnath বলেন, he started saying, we are all good with life divine classes, we are all good with Savitri classes, we are all good SSR classes. কিন্তু আমরা এই যে দিতে পারছি না, আমি বলবো তুমি ওদের দাও যারা চাই। Exactly. আমি শুধু ইয়াংস্টার্সকে ডেকে তুমি বলছো এখান থেকে আনো, রামকৃষ্ণ থেকে এনেছো, বিবেকানন্দ ক্ষেত্র থেকে এনেছো, ওরা যখন চায় না, জিজ্ঞাসাও করি না আমাদের জন্য, why should I give? Sure. And this is a basic thing about Sri Aurobindo. He said, I don't want a propaganda, please spare me. অন্যদের যা ইচ্ছা করো, তুমি রিলিজন আছে, আশ্রমস আছে, বিগ বিজনেস পিপল, কিন্তু ফর হেভেন সেক স্পেয়ার মি আউট অফ দিস rat race of competition, বড় নাম, বড় এটা, বড় ওটা। কি জিজ্ঞেস করছে? No. So my first question is, Sri Aurobindo is not relevant to the present generation, except that now they haven't accepted. Because this is one thing very sure, all of us, those of us are working for in Sri Aurobindo's name and action bolo, sakar bolo, Auroville bolo. Sri Aurobindo were very clear that my philosophy is not meant for all, nor my yoga. When it's dot, spot, period. So if I know that Sri Aurobindo himself realized that I'm not meant for all, so then, and then I don't want propaganda. Then why are we trying to make a kind of available to youngsters, ওদের কাছে আমাদের modus operandi change করে যাবো? I will never go. If you are thirsty, you go to the Ganges. জল চেষ্টা পারে তো আমি জিজ্ঞেস করেছি, মিঠুকে আমার জল আনো, ওকে মিঠু জল দিতে হবে না, আমি জিজ্ঞেস করলাম, উঠে গিয়ে জল আনলো। তো যার যা দরকার আছে তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো, তখনই আমরা কিছু করতে পারি, করবো। নাহলে I don't think we should change our modus operandi at all. যেখানে সূর্য আছে সেখানে লোক যাবেই, যেখানে হানি আছে ভ্রমণ যাবেই। তো আমরা শুধু এই মাথা ভেঙে বলো ক্যাম্প করবো রে, আমরা কি একটা আউটিং করবো, কি আমরা একটা রিট্রিট করবো। সো দিস ইজ মাই অবজারভেশন, মানে আই এম নট সেইং দ্য লাস্ট ওয়ার্ড, আই এম জাস্ট ডেভেলপিং
what I want to tell you. So basically, we the centers need not be afraid saying that we are not doing enough. I know some institutions which go to Delhi, which go to Bombay, which go to Calcutta, having youth programs. So it's good, it's a good attempt, but my thing is, Sri Aurobindo, in the light of Sri Aurobindo, the Sri Aurobindo is relevant only for those who are thirsty for. Now, that's the question now. Thirsty for what? For material profit, benefit, comfort? No. For bhakti? No. Anekjan ache. India is full of your gurus. You can go to any ashram. For knowledge, open your Bhagavad Gita. And আমাদের তো সব আছেনই Kathamrita, this and that. I can get all the bhakti that I need for my life. So, knowledge no, bhakti no, and your work. Well, you are doing your work, you are earning a living. So, why should we keep on this relevant? Sri Aurobindo's relevance for today? Sorry to say, it's not relevant for today. If you want to alter that sentence, it is relevant for tomorrow. It is relevant for the children of tomorrow. It is relevant for the seekers of tomorrow. What do I mean? Unless and until the young and the old, not in boyish, even in mentality, if you want a different life, if you are in search of some great Ganges, if you want some Gangotri to jete chao, tahole eto kosto kore jete hobe. Gangotri ei nalate ei streete paoya jabe na. Amra jokhon gechi Gangotri খুঁজতে খুঁজতে অনেক উপরে উঠলাম। ও ঘোড়া গাড়ি নিয়ে বৃষ্টিতে কষ্ট করে পড়েছি, 3 বার উঠেছি, 3 বার গেছি। এই কষ্ট করে যে গঙ্গোত্রীতে গিয়েছি, গঙ্গা দেখেছি, ওই জল ছুলে আমাদের মুক্তি হলো। কেন আমাদের ভিতরে যে আশা, যে অ্যাসপিরেশন ছিল, এই কষ্ট করে গিয়েছি, এই ইজিলি যেটা পেয়ে গেলে আমি জল দিচ্ছে এটা গঙ্গোত্রী, মূল্য থাকে না। আই হ্যাভ টু ক্লাইম্ব। ও যদি ক্লাইম্বিং করতে না পারো, না চাও, তাহলে গঙ্গোত্রীর মূল্য নেই। So we don't want to bring down the Ganges water, giving in a glass and say, hey, get a Gangotri, get a Gangar Jal. No, bhai. Sri Aurobindo says, I am not meant for the housewives. There is no insult to housewives. He said, don't put me down. You have to climb up. यार তোমরা কিছু কষ্ট করবে না, আমি নিচে নামবো। অনেকজন তোমাকে নেমেছে, ওয়েস্টে গিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণকে মানে জলবাদ করে দিয়েছে, বিবেকানন্দকে জলবাদ করেছে, আমাদের বেদাসে জলবাদ করেছে। কি হয়েছে? They have become popular gurus, they have earned lots of tons of money. If the Sri Aurobindo is one person, take it from me, he will not come down. If you are thirsty, you climb up. That is the relevance of Sri Aurobindo. That he says, you climb up to me, I will wait for you. এই জীবনটা হোক, আগের জীবনটা হোক, 10 জীবনের পরে আমি ওয়েট করবো তোমার জন্য, কিন্তু আমি তোমার কাছে নেমে আসবো না। কেন? there are lots of people, common, all this question of propaganda, টিভিতে আসছে, আস্থা চ্যানেল আসবে। Have you ever seen one changed person, transformed person, one yogi, one saint who has been born out of this Astha channel? No, Sri Aurobindo has realized this much well, too well. That this kind of a popularity doesn't benefit you or him. Him ko to ekabare dorkar nei. So he is not trying to grab your attention. He said once upon a time, he said, if I have 100 right disciples, that's good enough for my yoga.
He does not have million or 10 million and all the Asta Jainas in the world. So why are we trying to make him relevant? There are hundreds of people who try to make them relevant. So Sri is the sun. He's there waiting for you. Night and day is there. He's there in the horizon. But have you got the aspiration for the sunlight? So let's not make it easy. And so he's there, always ready. And like the Surya, the sunlight is there on the east and west, neither China, nor Korea, nor America, no partiality. He is a universal sunlight. And a consciousness that is beckoning to the future. আমি আমার মতন চাই, আমার এই জীবনটা চাই, আমার material wealth চাই. That is an old, ordinary, mundane life. He says, I'm not there to cater to your egocentric things. But friends, my children, when you want to climb up a little higher than the ordinary life, একটুখানি আমি জীবনটা বদলাতে চাই, আমি কিছু আমার জীবন নিয়ে কিছু করতে চাই, আমি যথেষ্ট দেখি যে টাকা কামিয়েছি, পাওয়ার নিয়েছি, পজিশন নিয়েছি, ইগো বাড়িয়েছে, কিন্তু অনেক হয়েছে। এখন কি বদলানো যায় জীবন? ওখানে আর কাউকে পাবে না তোমরা। You can read all the literature, but there are great people like Vivekananda and Ramakrishna and Ramana. These are all people whom you don't count as gurus. They are beyond this gurudom. So here is the person who is telling, I will help you. But only, তুমি হাত স্ট্রেচ করো, তুমি দেখবে 10 সেকেন্ডের মধ্যে আমি তোমাকে ধরে নেব। কিন্তু তোমাকে হাত স্ট্রেচ করতে হবে। আমি নিচে এসে তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব না। He is not that easy. Because he has to take you miles away, dear friend. তোমাকে মুক্তি দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, একটুখানি কাজকর্ম করে তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, তা হবে না। He is saying, I will have to transform your life, change your life. তোমার শুধু তুমি just a ভক্ত of Sri Aurobindo, তোমার এইসবের জন্য নয়। You can call yourself a devotee, a disciple. This is all that is. তোমার level is for your ego satisfaction. So he means business, friends. I'm sorry. He means business. You want it, he will give you. You don't want it, tathastu. What is it you want? You want this, you want this, fine, good. Even mother is there to grant you all these little lollipops. But not to satisfy you, saying, you take your lollipops and live the life you are doing. So, আমরা যদি জীবন বদলাতে চাই, then Sri Aurobindo is the master. Mother, of course, I'm not taking her name because it's the same thing for me. But what I'm saying is, let's remove this question from our mind. আমি অনেক টাইটেল পড়েছি, ইন্টারনেটে আছে, বক্তৃতা দিয়েছি, মানে প্রোগ্রামস, সেমিনার্স আর প্রোগ্রামস হচ্ছে রেলেভেন্স অফ Sri Aurobindo. So that means you want to drag him down? And there's a question of Shruti bolchilo management. I'm not dragging him down. I'm not trying to see how to apply that only. Let me see. I'm just trying to see, because your management is the biggest sector in society. But if he has to be relevant to your life, you should want him. This is my answer. The Sri Aurobindo is relevant for those who are seeking a higher life. If you are wanting an ordinary mundane life, you have umpteen number of gurus to make you satisfied and happy and get good. So it's a difficult climb, but climb it or leave it. So we cannot go to the enlarged movement. And you know, this question of Auroville is a community that the youngsters could get exposure. There's a comment by Subrata. This is easier than an ashram. Yes. But don't think Auroville is an easy community. That I told earlier, just on the morning It's a community where there are greater challenges than your own Kolkata community.
So if you want to come and see the exposure here, be very careful. You know, এখানে Korean and American and Chinese and Indian they বসে একসঙ্গে বসে খাবার খায়। তুমি কি পারো ওখানে বাংলাদেশে? তো বাঙালি বাংলাদেশের লোক এলে পাকিস্তানি এলে তোমরা তো উঠে চলে যাবে। Can you accommodate human unity on one table? There is no question of exposure এখানে। Unless you change your consciousness and you say no, world is one. At ভিতরে যদি মাথায় cell, every cell of your mind is not convinced that humanity is one, I cannot eat my lunch with a Bengali, with a Korea fellow, with a Chinese, and a Russian and American. এটা তো আমরা ভারতে কখনো পারি না। We have enemies of জাত, পাত, রিলিজন, ভাষা এগুলো নিয়ে আমরা সারাক্ষণ বাঙালি বলি, মারাঠি বলি, তেলুগু বলি, আন্ধ্রা বলি। We are all so divided. আমাদের দেশের মধ্যে live alone embracing Pakistanis and embracing Chinese and embracing Koreans and embracing. That's a big thing. আমরা কি কথা বলছি? আমরা Auroville এসে দেখা করবো, this is community to be emulated. It's the biggest challenge upon earth. দেখতে ভালো লাগে শান্তিনিকেতন গাছ আছে, গাছপালা আছে, ভালো দেখতে বাইরে থেকে এক সপ্তাহ থেকে দেখো, এখানে 15 দিন থেকে দেখো, বুঝবে ঠেলা। So this is again an experiment way beyond our conceptions. You have to live it out and then die it out. এখানে তুমি কিছু শান্তি পাবে না। You ask the residents here, every day is a challenging day for them. Every day is an adventure. কখনো দুদিন তুমি একসঙ্গে এক মতন পাবে না। সকালে 9টার সময় অফিস গেলাম, 6টার সময় বিকেলে এলাম। Because this is a dynamic, progressive center of the mother. Mother is a dynamist. She is not giving you philosophy here. She has thrown all of us into a cauldron of cultures, of religions, of languages. If you can burn in that cauldron, burn yourself, do it. Don't come for a comfortable life here. Don't come for any kind of idealisms. All your idealism, throw it out. This is life. Say like we. You have to fight it out. So friends, Auroville is again a great challenge, a great ideal, but to be lived out. There's nothing that you can really speak about it. So, what is relevant? I'll show you those relevance, you see it here. People are practicing, show up in those ideas. And that's a great effort. Many failures. Kintu, if this doesn't succeed, world will not succeed in getting a human unity. That's why the mother called it Auroville, the city the earth needs. It's not another beautiful city like Chandigarh, bhalo planning for it. It needs. It needs for what? It needs for its survival. If earth has to survive tomorrow after 100 years, today Auroville has to succeed. It's already 50 years. It has to go on. So that is the crucial necessity of the city. So don't take it as one more adventurous, beautiful, green city and alternative city. It's a city of the soul. It's a city of karma yoga. So when you come to Auroville again, come with this spirit. That this is a kshetrajna, a kshetra of the Lord's working, mothers working here. It's a turmoil going on. That's why you see a lot of youngsters coming in, participating, some go, some back. It doesn't leave one day free for you to enjoy a TV. There are hardly any TVs in the whole city there. And no time. So this is again a magnificent effort by the mother, given a chance to humanity, not an effort, given a chance to humanity to survive its future. So friends, tomorrow jokon escho ekhane, learn eta ki city na, it's a kind of it's an adventure of consciousness. It's not a city alone. For this adventure of consciousness, you must know the rules of the adventure. So Librarian Poda, Savitri Poda, Synthesis Poda is not unnecessary. It's absolutely necessary. So ashram and Auroville, that's where they're complementary to each other. So when you come, before you come, whatever you do,
Read Sri Aurobindo. Read the Life Divine. Read Savitri. Whatever it is. কেন পড়বে? বুঝতে পারবে না কেন পড়বে? না বুঝলেও পড়বে। কেন? These things fire your imagination, fire your aspiration. So reading is a must because you get ignited. Once that aspiration is ignited, তখন তোমরা এই জীবনটা নিতে পারবে হাতে. You can take. You see, otherwise our life is so mundane, so ordinary, so routine. There's nothing that ignites an aspiration. আমরা দক্ষিণেশ্বর গেছি, হ্যাঁ গেছি, 3 বার গেছি, ভাই যথেষ্ট হয়েছে। মানে there's nothing that is really, provoking us to aspire. রোজ যখন পুজো করে একটা ধূপ দিয়ে দিয়ে একটা ফুল দিয়ে দিয়ে চলে গেলে ঠাকুরকে পুজো করেছি, প্রণাম করেছি। This ঠাকুরকে পুজো করা is the not since 7,000 years. The Sri Aurobindo or ঠাকুরের Sri Ramakrishna তুমি বলো, বিবেকানন্দ বলো, these are people who ignite your soul. ওই ইগনিশনটা না থাকলে আজকাল জীবনটা খুবই মানে সাধারণ হয়ে গেছে, extremely low. It's not just money earning. I mean, আমাদের whole day-to-day earning has become so mundane, no aspiration, no that thing, খাবার শোবার entertainment, খাবার শোবার entertainment. That's the level we are living in. So যখন তোমরা এই লর্ডিনারি লেভেল থেকে একটু উঁচু উঠে বা এই আকাশটা কোথায় একটা দেখতে চাই, এই যে আমাদের ঘন জঙ্গল আছে, জঙ্গল অফ মাই লাইফ, তখন হঠাৎ দেখবে ওই স্কাইতে সৌম্য বসে আছে। Until you lift up your eyes to the sky, you will not see Sri Aurobindo, you will not need Sri Aurobindo. এই এখানে জঙ্গলে অনেক কিছু আছে, বাড়ি আছে ভালো, গাছ আছে বড়, থাকবে। Only when you raise your head to the sky to see the sun, you will see Sri Aurobindo. That is the relevance of Sri Aurobindo. ততক্ষণ be happy with what you have. Sorry. একটা কথা আপনি I মাঝখানে have a question for this matter, which I was about to ask you when I was told to speak later. My question is, what you said, it is absolutely correct. Sri Aurobindo is not meant for everybody. The question comes in Bengal, as we have seen, hardly any people knows about Sri Aurobindo. If you go to any place, like if you come to Bhavan, Sri Aurobindo Bhavan or Patu Mandir or whatever, it's the same face. He is just coming and going. There is hardly anybody. Now the question is, basically the students, younger generation is not aware of anything. How to make them aware? And bless Sri Aurobindo. I know Sri Aurobindo is not meant for everybody. Well, few shall see, but none yet understand. That's okay. But point is that few shall see, but before few, at least something should reach over there so that they could come down here. Now you tell me on that. Okay, what's your question? না, আমার কোশ্চেনটা একদম আলাদা, আপনি এটা বলে দিন। No, you can. I'll combine না, everybody. আপনি এটা বলে দাও। No, sorry. আপনি কথা বলার মাঝখানে একবার বললেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজি বা শ্রী অরবিন্দ বিয়ন্ড গুরু, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট মাদার আমার কাছে মা অন্য কিছু, তো ওইটাকে এড়িয়ে গেছেন, ওটাও আমরা একটু শুনতে চাই। মানে মা না, আপনি বলেন মায়ের ব্যাপারটা সেটাই বলেছি, ও মাদার Mother and Aurobindo, I don't distribute them. সেটাই বলেছি। No. Yeah, it's a good question. How many years have passed since Swamiji is passing away? 1902 He has passed 116 বছর 1916. So today, how many years? 116. 116. How many people know Swamiji till now in India? বাইরে তো ছেড়ে দাও। We all know Apart from much Bengal? more. We all know about him. No, please, I'm asking him. You see, More or less by we know. virtue of Ramakrishna Mission's activities, Exactly. people know about Swami Vivekananda. There are a lot of statues are there in between. Now, of course, the Aurobindo statue is also coming up. So people, but question is what Swami Vivekananda said. Well, how many people know deep about it? I don't know. But question is, at least they know. But I know. I'll tell you one instance.
I was just going through the road. I met one gentleman. Now I asked him, he said, where are you going? I said, I'm going to see Auroville Bhavan. Oh, Bhavan, it's very good. I go there. So I said, maybe he is going there. So later on I understand that he is going, there is a shop there, next to Shabda before. Lot of, achar and all these things are being sold. So he is going over there and very good, very good. Achha, tell me, what is that other side of it? Think that people, and if you look at the Bhavan, if you stand inside the Bhavan on the road, lakhs and lakhs of people are doing. How many people they enter inside? My question is, you are right. Yeah, very good. Sri Aurobindo is not meant for common, fine. But question is how to reach them. If you go to Odisha, and so they have, as I understand, because I talk to Nirakar and all these Odisha, 600 schools. Odisha, the way they have grown up, others writing also it's with me, where she has mentioned that it is Odisha, which is much, simple people, and they have got much advancement towards Bhakti Yoga. Now question is, Bengal will remain like that only. How to rise it? He is working for Sri Aurobindo's action. Sri Aurobindo's action's office is in my place. So it is okay, fine. Apparently it looks very nice. We all few people, but if you see the same face, my question is, Patamandi, oh Ajay, you are also here. And if you go to Bhavan, oh, you are also here. So it is all the same. Hardly, now how to reach these people? Good. Okay. I think I get your point. I told one gentleman, once I told, just as I am talking here. Thing is that I was sitting with friends and I could see that out of 10 friends, we are talking about different things. Then I came up with a Sri Aurobindo, since I am attached to that. When I spoke, I find this one person, he has shown some interest on Sri Aurobindo. It is all like that. So my question is, action is an action. Now what is the action's results now coming up? What we will do and why we are attached to that? What is our role to be played? To at least know people. Sri Aurobindo jani na to, oh acha ache na, আমি কখনো চাই না। আমি আমার যে উদ্দেশ্য ছিল জিজ্ঞেস করার জন্য বিবেকানন্দের কতজন জানেন? হ্যাঁ, স্বামীজি যখন ছিলেন আমেরিকাতে, তখন গেছিলেন ফর দ্য লেকচার্স। ওনার মেইন উদ্দেশ্যটা কি ছিল? বাইরে যাবার, নট ফর লেকচারিং। ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যাকসেপ্ট। উনি লিখছেন, আমি এখানে এসেছি মঠের জন্য টাকা জোগাড় করবেন। মানে, can you imagine, this is no Chicago, all that is big story. Right. But at the bottom of, for him to accept to go to Chicago was to collect money for the mosque that he wanted to build in Bengal. And why did he want to bring the mosque? Build the mosque? He said very clear, you see, here was a man, he says, look, I've got two options in front of me. Either I build a mosque and branches to spread my master's words. Otherwise, if I don't build a mosque, my master will be unknown forever. It will be same that little place, where is Dakshineshwar? He'll be there today, tomorrow, 50 years, 70 years, 100 years, forgot. It was very clear. So he said, if I build a mosque, it may become a religion, but at least my master will be alive. It will keep spreading. It will keep spreading. Mosque will have branches. It will go on spreading. If I don't do that, this is the thing. So he said, what do I choose? I want my master to be incognito, to be forgotten forever, or to be remembered forever. So although he knew spiritually it's a kind of it becomes a mott, is a kind of a religious sect, but still it says if a master has to survive. So this is very clear. So Swamiji said, I will build mott and the branches and this. Now look at Sri Aurobindo and the mother. They said, no, we choose the other side. We rather be incognito.
So mother said no branches of Sri Aurobindo ashram anywhere except she started one in Delhi. Otherwise all your centers, all my centers, all the centers, they are not approved by her. Approved in the sense she didn't want a Sri Aurobindo ashram branch. She started Sakar, she started institute, she started this center, Sri Aurobindo Action. She has herself given the Sri Aurobindo Action. She has herself given Institute of Human Studies. All this world, she has started. But Sri Aurobindo Ashram branch ektaও koreni. Not like Sri Ramakrishna Math, Belur, Sri Ramakrishna Math, Chennai, Sri Ramakrishna Math, Bangalore. Single pet. So she never did that. Because they didn't want this kind of a spreading. So what was their modus operandi, if you want to call, that create an intense field of sadhana, that is the Sri Aurobindo Ashram Pondicherry. Because the moment there is a branch, you know what happens. Then one thing that happens is there is a centralization of administration. Sri Ramakrishna Math runs by the centralization of administration. Yes. They have the call for this gurus, whatever motor they select them. There is a particular process to select and send them to Berlin or to Chicago or to Pondicherry. So there is a central authority. So it becomes more an authority of the mott than the spiritual authority. So what she said, I don't want to mix up this kind of a centralization of authority. So what they believe, give complete freedom to each individual to develop himself or herself. To the extent, আপনি যা বলছেন Sri Aurobindo action নিয়েছেন কি আমি সাকার নিয়েছি কি তুমি অন্য কিছু নিয়েছো, develop it as it inspires you. ওটা বাধ্যতা কি হয়ে যায় কি that I must be utterly sincere, faithful to my master. As Swami Vivekananda was so very faithful to his master all the time in England and London, all the time he would say, my master, and he would say, what all I'm talking is about him, all the errors are mine, all the wisdom is his. So can we be that kind of a faithful servants of Mother and Sri Aurobindo? So if we can be, so they wanted from deep to deep Jala, not this kind of administrative authority. So sir, our branches are few, our Sri Aurobindo is known to very few people, but this is the new adventure. Because he said, Swamiji said very clearly, that I am going to create Swamijis of the modern world, who will not be ascetics, who will go into the praja, help praja and all that. But Sri Aurobindo didn't want to create this genre of sadhus and sadhaks and Ramakrishna Math and all that. As he believed all life is yoga, if you are in charge of Sri Aurobindo action, you are in charge of Sri Aurobindo's drawing Sri Aurobindo's force and consciousness into you. Not to be told by Sri Aurobindo Ashram Pondicherry Manoj Das Gupta, hey Subrata, tu eta korbi, hey Subrata, eta korbi na. Really? Then what is his interest? He has to be faithful to the managing trust of Sri Aurobindo Ashram, not to his own master. And Mother believed in absolute freedom. You go to hell or heaven but through freedom, not through authority. So she said, no, I refuse to have this kind of... You may be slow, Sri Aurobindo is extremely slow. Kolkata is the worst place, I am sorry to say. People do not know him because you have got too many heroes there. So it's fine. But those whom he touches, those he selects, and those he selects and touches, they work through them. So you see, Sri Aurobindo action or Sakar or this center or that center, we are not centers. We are a center of her consciousness. What does it mean? He has to be a pakka sadhak. He may say, I'm a married man, I have 3 children. Exactly. Damn it, doesn't matter at all. But you have got to be a sadhak to receive the mother. Because each center has got one person or 2 persons or a core group to receive a consciousness. Isn't this much better than to receive an order from Calcutta or Pondicherry saying, Eta Kori Shada Korbina? No, that's not spirituality. And this Swamiji knew very well that this will be a little digression, but he was so keen on Sri Ramakrishna. He has said that. He says, Sri Ramakrishna thakbe. So 8 yuga moddhe, Sri Aurobindo says, no, mother has been the power. So what she has done, all of you know.
to help you and you and you, she has consented to send Sri Aurobindo's relics. Now these relics are your center of consciousness. So even if you are dull in your sadhana, it's the relics who will pick up the work for you. And also this working is not question of again numerology, not numbers. There are few who will be touched. And Sri Aurobindo's work is inside, inner, not this question of numbers game. So let's not be disappointed, Dada Apni Bolchan, people don't know, they think it's a market. Fine. Because future spirituality, Sri Aurobindo is very clear that it is why even in ashram she said something, that today she said there's some quarrel misunderstanding about the houses. She said today you are fighting for lack of houses, there will be a day when there will be too many houses and hardly any few sadhaks here. Right. মা বলেছিলেন মানে একবার এত কষ্ট পেয়েছিলেন বাড়ির সম্বন্ধে সকলে কমপ্লেন করতো মা আমার এই জানলাটা এমনি মা আমার এই মা অমৃতদার সময় দিস ইজ লং মেনি ইয়ার্স ব্যাক মা একবার খুব দুঃখ করে বলেছিলেন একটা সময় আসবে যখন বাড়ি তোমাদের বহু থাকবে কিন্তু সাধনা করবার লোক থাকবে such a sad thing. No, whatever it is, the reality is they want people who will really work and be sadhaks. So it doesn't matter if we are 15,000 or 5,000 or 5 people. Why the whole ashram was built with 5, 6, 12 people? Few people. You know, few people. But whole of Supermind and Sri Aurobindo and the mother were really received by what? 5, 7, 8, 10 people. ওটার মধ্যে আপনারা জানেন সবাই নলিকান্ত গুপ্ত. There are many others. Not many, a few others, counted ones. But you people know one name at least, Nolikanta Gupta. Because of these 10, 12 people, today you are thinking about this center. And may I tell you philosophically, metaphysically and occult-wise what happens? When the avatar comes, there is a few apostles, we call them in the context of Christianity. It is these apostles who receive the Lord's new force, new consciousness. Earth doesn't know anything, need not know anything. But there has to be some people on the earth, human consciousness, who will receive and sync it and bridge it with the earth. Without these apostles, Christ could not work. Sri Aurobindo cannot work. Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna worked only because of this apostle called Vivekananda, Swamiji. So these are the people who came. And today you read, all of you read Bengali, Nolikanta Gupta's writings. I read in English, you people read in Bengali, and there are few others. So that age, apni ja Subrata ja bolte that we are good in life divine and all that. But I tell you today my dynamic work at Sakar is because I have read. Right. Of course. If I had not read Sri Aurobindo so intensely and so deeply, I wouldn't be working today 24 hours a day. So Jnana Marga takes me to Karma Marga. Karma Marga intensifies my Bhakti Marga. So friends, let's not leap into karma for the sake of collecting. Have you read yourself? Those of us who think that we are the centers of this center, have you read sufficiently yourself? That is important. ওটা ছেড়ে না আমরা ইউথের কাছে যাব, youth programs করবো এখানে দিল্লি থেকে একটা. How much do you know? How much are you the agent of that consciousness? So নাহলে আজকে আমি সকালে যাব আমাদের কোথায় একটা কথা বলছিলাম, everybody says on Sri Aurobindo and Gyaneshwar and everybody same, আমাদের সব কিছু কথা বলা হয়েছে. তোমরাও বলতে পারো স্বামী বিবেকানন্দ যা বলছে 90% is there in Sri Aurobindo. তো দরকারই নেই Sri Aurobindo পড়বার জন্য, স্বামীজিকে পড়ে নিয়ে শেষ হয়ে গেছে. No. You read Sri Aurobindo, you will understand. So that's a friend, আপনি যারা বলছেন, আমরা কিছুতেই চেষ্টা করো না, be yourself a candle of light and that candle will spread light. লোকজন তোমার আচার কিনতে আসবে না, they will see the light. And তোমার জ্যোতি জ্বালাবার জন্য, উঠাবার জন্য, there is a relic there in Bhavane. Why did Mother Sri Aurobindo choose that? Mother sent that relic. So that is like, you know, in the philosophy it is said that the Supreme Divine comes into creation, into this Prakriti as the soul. He descends himself to help human beings rise as a soul.
And that's what the mother did. To help you and you and you, she has descended in the form of the relics in all the centers. Orissa there are 450, Bengal there are 32, Andhra Pradesh 42. But why has she sent, I was once upon a time pretty allergic to this. But then I understood, this is the avatarana. What's the meaning of avatarana? The Lord takes a body, a human body, and here is the human body of the Lord Himself coming to Bhavan, coming to this, coming to that. So don't take them so easily. I had relics amader bhavane aake. So this is the thing. So do not be anxious. Januk, not januk. But as I said, I need only 100 people. I don't need college students. I don't need youngsters. I don't need retired people. As I said rightly, Mother said in her education, she said, I want souls, living souls, and not brilliant minds. In her education, center of education, she says, I want living souls, not brilliant minds. So let's not be anxious ki amra ki korchi, ki na korchi. Be a living soul. That's what matters. You are a young person, strive to be a living soul. A prachar kora is not your job. If you can be a living soul, you will automatically do the mother's work as she wants it, not as you, brilliant mind, plan it and do it. I'm sorry, I'm just get carried away. Very good. You're right, yeah. In the morning I also say so. Yeah, of course. আমি যে একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বলতে পারি, আপনার যে কোয়েশ্চেনটা বিরাট বড় কোয়েশ্চেন, তার কারণ এই প্রবলেমটা আমি সব জায়গাতেই ফেস করেছি, সমস্ত স্টেটে, ইনক্লুডিং আই এম ম্যারিড ইন হায়দ্রাবাদ। আমাদের সেন্টারটা তো মা নিজে দিয়েছিলেন, ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান স্টাডি নিজে লিখে দিয়েছিলেন বাবাকে, এবং বাবা ভীষণ ভক্তির মানুষ ছিলেন, আর সত্যি ভক্ত, আর যতটা পেরেছেন নিজের জীবনে করে গেছেন, সব কিছু মানছি। কিন্তু ওখানেই বা কজন লোক আসে? রেলিক্স তো রয়েছে, চম্পকলালজি এসেছিলেন, মানে কাহিনীটা সব জায়গায়, মানে আমি তো খুব ঘুরেছি তো, হ্যাঁ প্রায় সব জায়গায় এক। তবে হ্যাঁ, আপনি যেটা কথা বলছিলেন উড়িষ্যাতে ডিফারেন্ট, তার কারণ হচ্ছে একে তো ভক্তির ব্যাপার, ভক্তির দিক থেকে দে আর ভেরি রিসেপটিভ, ওটা মা নিজেই বলেছেন। হ্যাঁ, আর ওরা এমন একটা মানুষ, কেননা আমি তো 50 বছর ধরে ওদের এখানে দেখছি পন্ডিচেরিতে, যে একে তো প্রপত্তিবাবু এবং বাবাজি, ওনাদের একটা প্রচার ধারা ছিল জানেন, মানে প্রচার বলবো না, ওরা ভীষণ ভক্ত ছিলেন। প্রপত্তিদা তো প্রফেসরও ছিলেন, ইনি তো ভক্ত মানুষই ছিলেন, সাধু। হি ওয়াজ এ রিয়েলাইজড সাধু। উনি অযোধ্যা থেকে যখন এসেছিলেন, শ্রী রামচন্দ্রের দর্শন করেছিলেন, উনি দর্শন পেয়েছিলেন, উনি প্রপার সাধু, রিয়েলাইজড সাধু যাকে ইন্ডিয়াতে বলে। হ্যাঁ, বাবাজি মহারাজ, হ্যাঁ, হি কেম আফটার এ রিয়েলাইজেশন। হ্যাঁ, তারপরে উনি আমাদের এখানে এসছেন, এবং মায়ের এতে তো একবারেই উনি সকলকে ওই শিখিয়েছেন। আমি তো ছোটবেলা থেকে ওনাকে জানি, মা করো। কোনো মেন্টাল ইন্টেলেকচুয়াল আপনি কোনো কোয়েশ্চেন আপনাদের মধ্যে কেউ কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে কখনো আনসার পাবেন না ওনার থেকে, যতই ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন হোক। মামা করে যাও, তো একদিন আমি খুব খেপে গেছি, মানে এখনো মনে আছে, খালি মামা করলে থোড়ি না হয়। আমি জিজ্ঞেস করছি এটা কেন হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত নয় তো, মামা করো, মা বলে দেবেন না। ওই ট্রুথটা একটা 22, 23, 25, 26, 27 বছরের মানুষ বুঝতে পারবে না। তাকে যদি খালি বলা হয় মামা করো, খালি মামা করো, মৌখিকভাবে এভাবে ওভাবে মাকে চিন্তা করো, তা আমার এখনো মনে আছে। কেন ওনার স্তরটা এত উঁচু ছিল যে উনি মাময় ছিলেন, মায়ের কনসিয়াস চেতনাতে থাকতেন, এবং ওনার ট্রুথ এই যে ওনার সত্যটা যে ছিল, ওনার নিজের রিয়েলাইজেশন ছিল যে মাই সব কিছু করছেন, মাই করেন, আর কেউ কিছু করতে পারবে না। এটা কিন্তু সত্যি ওনার রিয়েলাইজেশন ছিল। আমার খারাপ লেগেছিল, কেন আই ওয়ান্টেড এ মেন্টাল এক্সপ্লেনেশন অফ হোয়াট ইজ মাই প্রবলেম ইন সাধনা অ্যাট দ্যাট টাইম। ওটা আমাকে রিয়েলাইজ করতে নেক্সট 13-15 বছর বই পড়ে, আর মা, আমাদের শ্রীমাও
চমৎকার করে এক্সপ্লেন করতেন, সায়েন্টিফিক্যালি এক্সপ্লেন করতেন। পার্টস অফ দি বডি কেমন করে যাবে, ঢুকবে, কেমন করে লাইট নিয়ে যাবে, কেমন করে আমার 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 সঙ্গে থাকবে, আমার আঁচল ধরে থাকবে, কেমন করে সেই যে গহন গভীর অন্ধকারটাকে বের করতে হবে, ওটা তোমার কনসিয়াস হতে হবে। করবো আমি, বাট ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস, ইউ হ্যাভ টু কল মি, ইউ হ্যাভ টু টেক মাই সাপোর্ট। মানে করবে, খুব বেদনা পাবে, খুব ব্যথা পাবে, কিন্তু ওটা উৎপাদিত হবেও, ওটাকে বের করতেই হবে। ইট হ্যাজ টু বি ডান। তো মা যখন এত সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে বলেন, সেগুলো আমাদের ভালো লাগে। হ্যাঁ মা করবো, হ্যাঁ মা বসে কেন আমার এমনি আজ রাগ ধরলো, কেন আমার এই হলো, কেন আমার ওর সঙ্গে ডাইনিং রুমে এত তকাতকি হলো, আমার ভালো লাগছে না। যোগ সাধনাতে কন্ট্রোল থাকা উচিত, সংযম থাকা উচিত, ইয়াম নিয়ম সাইম সব কিছু থাকা। কেন আমি তোমাকে ভুলে গেলুম, কেন আমি। তো আমরা যখন ছোট থাকি তখন আমরা সমস্ত কোয়েশ্চেনের আনসার চাই মনে হতো। অনেক বছর পরে আমি ওনাকে গিয়ে বলেছিলাম, জানেন বাবাজি মহারাজ, আপনি যে তখন আমাকে সত্যটা বলেছিলেন, তখন যদি আমি মেনে নিতাম, কিন্তু আমার মনটা আপনি মানে না, আমি অলওয়েজ কোয়েশ্চেন করে এসেছি, আমি একটু বেয়ারা টাইপের মানুষ, আমি তখন মামা করলে হয়তো আমি পেয়ে যেতুম, কিন্তু আমি পাইনি। আমার অনেক বই পড়তে হয়েছে, অনেক দেখতে হয়েছে, অনেককে জিজ্ঞেস করতে হয়েছে। আর আমরা একটু লাকি ছিলাম, তখন বড় বড় লোকেরাও ছিল, তারা আমাদেরকে গাইড করতেন, এ করতেন, ও করতেন। এখন আমি বুঝি আপনি কি বলেছিলেন, কেননা মাকে ডাকলে মা সমস্ত করিয়ে দেন, করিয়ে নেন। মা তেমন একটা উপযুক্ত এনভায়রনমেন্ট তৈরি করেন যার থ্রু আমি শিখলুম যে, কিন্তু আমার সেই সারেন্ডারটা হওয়া উচিত যে মাকে ডাকলে মা করবেন। তখন আমি তো নিজেই পথ খুঁজতে চেষ্টা করছি, কেন এটা হলো, কেন এটা হবে না, কেন এটা হওয়া উচিত কি উচিত নয় ইত্যাদি। সেটা অনেক পরে বলেছিলাম, তখন আমার 40-এর কোঠায় বয়স। শ্রী অরবিন্দ বোঝা, আপনার যে কোশ্চেনটা, আপনি যে কথাটা বলছেন, এটা সব জায়গাতেই সেম। তার একটা মহান কারণ হচ্ছে যে শ্রী অরবিন্দ বোঝা শক্ত, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যাল যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, সেন্টারের আরেকটা মানে হচ্ছে যে আমরা অন্তত অধ্যয়ন করি, অন্তত সপ্তাহে একবার। শ্রী অরবিন্দ আমরা ছেড়ে দিই, ইটস ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অনেকেরা আছে খালি সাবিত্রী পড়ে, খুব ভালো কথা, কিন্তু সাবিত্রী তো আমরা মন দিয়ে পড়ি না, বুঝিও না, দুটোই নেই। হ্যাঁ, সাবিত্রী পড়লে যে রেডিয়েশন হয়, কিংবা যেমন একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়, তাতে আমরা অনেকে শান্তি পাই, একটা খুব আত্মস্থ হতে পারি, কিংবা সব কিছু আমি মানছি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট এ ফিলসফি টু নো। Now, if we want to know how we should live our life, then we must read the question answers by the mother's volumes. Yes. It is a must once a week. খুব প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন দিচ্ছি। আর আমার মতো বয়সে, এখন 73 বছর বয়সে আমি এই কথাগুলো বলতে পারি, কারণ I have lived this life for 50 years. I am not talking out of reading of books. আমরা একমাত্রভাবে মা শ্রী অরবিন্দের যোগটা জানতে পারি, কয়েকটা মূল মন্ত্র মা দিয়ে গেছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন রিমেম্বার অ্যান্ড অফার, সেম জিনিস আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন, যেমন ঝিয়ের মতো কাজ করবে বাড়িতে। ঝি যেমন কাজ করে আমাদের বাড়িতে, কিন্তু সবসময় সে তার সংসার, তার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবছে, নয় কি? হ্যাঁ, তেমনি আমাদের ভাবার কথা ভগবানেরই কথা ভাবা। দ্যাট ইজ আওয়ার রিয়েল হোম, দেয়ার আর রিয়েল গডস, দেয়ার আর রিয়েল পেরেন্টস, that is the truth we have to achieve and realize, agree. কিন্তু এই জগতে থেকে, অ্যাবসলিউটলি এই জগতে কাজ করে, এই জগতে থেকে, এই জগতের মধ্যে নিবিড়ভাবে থেকে, নো প্রবলেম। কিন্তু যেমন মা বলেছেন, 50% থাকবে ভেতরে, 50% ইন দি এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড। এগুলো কথা, এগুলো খালি পড়া কথা হয় না যতক্ষণ আমরা প্র্যাকটিস করি, একেবারে হয় না যতক্ষণ না আমরা প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের মেডিটেশন আছে, কনসেন্ট্রেশন আছে, কিন্তু তার চেয়েও সোজা জিনিস হচ্ছে মায়ের বই পড়া, কথামৃত পড়া, স্বামী বিবেকানন্দের লাইফ পড়া, শ্রী রমন মহর্ষি ছোটোবেলা থেকে ওনার একটাই খালি কোয়েশ্চেন অল হিজ লাইফ, হু এম আই? দ্যাটস দি অনলি কোয়েশ্চেন উইচ হি হ্যাজ রিয়েলাইজড অ্যান্ড হি টট এভরিবডি। কাউকে তো ডাকেননি, একটা মানুষকে ডাকেননি, কোত্থেকে সেই গহন জঙ্গলে লোকে এসে ওনাকে আবিষ্কার করেছিলেন। শ্রীমা শ্রী অরবিন্দকে তো তবুও অনেক লোক জানতে পেরেছিল বিকজ অফ হিজ লেটার রাইটিং অ্যান্ড দিস। ওনাকে কে? সেই জন্যে
আমাদের পড়তেই হবে। অন্তত সেন্টারগুলোতে আমরা যদি একটা জেনারেল করি, আর একটা এমন মানুষ থাকতে হবে, একজন দুজনকে, যারা যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে অন্তত একটু, আর না জানতে না পারলে যেন বলে যে পরের সপ্তাহে বলবো, আর একটু পড়ে বলবো, যেন একেবারে নো অহংকার, নো নাথিং। আমি যতটা জানি বলছি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরও পড়ে বলবো, কিংবা যেটা আমি বারবার মনে হচ্ছে যে আজকে বলে যে অবস্থা, মানে আমরা তো ধরুন যারা এখানে এসে পড়েছি, আমরা জানছি, আপনি বলছেন বই পড়তে, নিশ্চয়ই আমরা পড়বো, রিড ইট, বাট কোয়েশ্চেন কাম, ওখানে যে ধরুন অত স্কুল কলেজ সমস্ত ছেলেমেয়েরা যারা আছে, মেশিনের মতন ছেলেমেয়েরা দৌড়চ্ছে চাকরির কাজের জন্য, হাউ মেনি পিপল উইল নো অ্যাবাউট হোয়াট মাদার অ্যান্ড শ্রী অরবিন্দ? অ্যাকচুয়ালি এই যে কথাটা বললেন, ওই যে সুব্রত যে বলছিলেন যে থ্রু ইন্টিগ্রাল এডুকেশন, in general that is a very good method of I would not call the word propagating Sri Aurobindo's this thing, but that is the truth of education actually. Sri Aurobindoর এবং আমাদের যে philosophy, কেন we have been teachers, Ananda and I have been teachers all our life. Now one thing I know is that the principles of education that Ma and Sri Aurobindo have given, they are the true principles. They are the only, practically they are the only true principles of education. Now ওই এখন আমাদের যে এখন যতগুলো নতুন 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 বড় বড় স্কুল আসছে, এবং যা আর্টিকেলস পড়ি কিংবা যা কনফারেন্সেস হয়, তাইতে যে শুনি, তারাও নাও they have started talking about these things, you know, freedom given to the children, Yes. Consulting the children about their future, all those things. Teachers, the attitude of teachers, kiram kore, no compulsion, no imposition, no this. You have to know the innate ability of the children. No teaching by exactly. তো মানে এই যে মেন প্রিন্সিপালসগুলো ওনারা দিয়েছেন, কেমন করে আমরা মেন স্ট্রিম এডুকেশন বদলাতে পারি না, কিন্তু ফ্রম নিয়ার টু ফার বেশি কিছু করতে পারি না, কিন্তু যারা উদভির চিলড্রেন তাদের আমরা আমাদের এইখান সবচেয়ে প্রথমে আমাদের এইখানের জায়গাটা, তারপরে অরোভিলের জায়গাটা, তারপরে আমাদের স্টেটের জায়গাটা, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা চেন্নাই বললুম, এই বললুম, ওই বললুম। না এখনকার কালে আমি একটা রিসার্চ করেছিলাম, তাতে আমরা নিজেদের হ্যান্ডিক্রাফটস ভুলে গেছি, ফোকলোর ভুলে গেছি, কত কিছু কালচারাল জিনিস যেগুলো আমাদের মাটির জিনিস ভুলেই গেছি, বিকজ দে আর নট ইন দেয়ার টেক্সটস, নট ইন আওয়ার টেক্সট, দে উইল নেভার কাম ইন আওয়ার এক্সামিনেশনস। ওগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না, কিন্তু ইন বিটুইন উই ক্যান গিভ আ লট অফ থিংস অলসো, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। আর এই যে উনি বলছেন, আমি পার্সোনালি ফিল করি অ্যাজ এ টিচার, দ্য বেস্ট ওয়ে টু টেক Sri Aurobindo and the mother is through the educational field slowly, ছোট ছোট ডোজ দিয়ে যদি আমরা যেতে পারি। তারপরে এক্ষুনি লাস্ট মাসে আমরা আসাম গেছিলাম, ওরা কি করছে আমাকে বললো, দিদি 2 লক্ষ টাকার বই দিয়েছি বহু স্কুলকে, ছোট ছোট বই কিনে এডুকেশনের উপরে ইত্যাদি, একটু একদিন ওরা পিকনিক মতো করে ওখানে যায়, খাবার দাবার নিয়ে সকলের সঙ্গে বই টই দিয়ে সারাদিন কথা টথা বলে আসে, আর বলে যে সামটাইমস ওয়েন দে আর এবল টু ফলো আপ, ওরা বলে যে ওদের কিন্তু খুব ভালো লাগে, বলছে তোমাদের এই মেথডগুলো আমরা ফলো করে উই ফিল গুড, যে ইউনো উই ফিল গুড দ্যাট দ্য চিলড্রেন আর হ্যাপিয়ার, উই ফিল মোর ফুলফিলড, যে এমনি করে এই পন্থাটাতে গেলে ভালো। তারপরে বইগুলো দিয়ে আসে, তো বইগুলো পড়ে এমনি করে করে। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ গেটিং ইনটু দি জেনারেল সোসাইটি, এমনি করে। খুব যে আপনি যেটা বলছেন ফিলসফির ব্যাপার না, ফিলসফিটা বোঝাও মুশকিল, কারণ আমাদের যে ফিলসফিটা রয়েছে, দ্যাট ইটসেলফ ইজ সো গ্রেট অ্যান্ড উই হ্যাভ হার্ডলি বিন এবল টু টাচ ইট ভেরি অনেস্টলি। কোথায় আমরা যেতে পারি ওগুলো না, ওই যেটা বলছেন ওটা যতক্ষণ না উই গেট ইট থ্রু টেক্সট বুকস ইটস ভেরি। এখন স্বামী বিবেকানন্দ বলুন, গুরু নানক বলুন, রমন মহর্ষি বলুন, হেন তেন আমাদের যত আছে পুরো, কিন্তু somehow or the other, whether it is because of the Congress government or our educational policy, Sri Aurobindo has been almost, even his name as a national hero
as a man who literally gave independence to our country, if we go deep into history, ওটাও বলে না, ওটাও তো বলে না না ওরা, হ্যাঁ জাস্ট হ্যাঁ ওটাও বলে না, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা জানে না, জানলেও বলে না, they have suppressed it for 70 years, তারপরে তো স্পিরিচুয়ালটা তো জানেই না। আর সবচেয়ে হ্যাঁ এটাও পর্যন্ত বলে না, হ্যাঁ ভয় ভয় ভয়, হ্যাঁ উনি এখান থেকে পালিয়ে গেছিলেন, এই 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 দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। তো বেচারা ছেলে মেয়েদেরকে কি করে বলা যায়, ওরা তো জানেই না, না ওদের তো কিছু মানে আনন্দ কলেজে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কলেজে গিয়ে যে টকগুলো দেয়, হি গিভস বেসিক্যালি অন দিস হিজ কন্ট্রিবিউশন, এমনি করে ওরা তো সত্যিই জানে না। এখন ওদের তো আমরা দোষ দিতে পারি না, না না ওটা যে করতে হবে আস্তে আস্তে। ওটা আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে ভালো জিনিস কিছু মাসের জন্য নয়, অল্প লোকের জন্য, এবং সেটা আমাদের অল্প হলেও তাদের মধ্যেই ডেভেলপ করতে হবে, এবং সেটা অটোমেটিকলি নেমে আসবে 1 থেকে 100, 100 থেকে 1000, এবার কিংবা লাখ, ক্রোড়স, দ্যাট। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার যেটা একটা কনফিউশন তৈরি হয়, এটা কি সত্যি অনুভব করা যায়? আপনারা কি অনুভব করেছেন? আমি জাস্ট সেটাই জানি কি অনুভব করা যায়, ভগবানকে অনুভব করা যায় না 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 না, দাদা যে বলছেন কনসাসনেসটা আগে নিজের মধ্যে সেটা কি সত্যি করে তারপরে তুমি করতে পারো, অনুভব করা যায়। দেখো তুমি যেটা বলছো, we have a very good example in property. আমি যে ওড়িশাতে কাজ করেছেন প্রপত্তিদা, so he was one person like that, absolutely selfless, completely knowledgeable and dedicated to Mothership. to be selfless if you want to do And because he was that selfless, almost I can say Jyoti lamp by himself, he spread it. I mean, Orissate ja hoyeche kaj, 2 or 3 major Babaji, Prapatida, Dwekjon. So if Orissa is awakened, it's because of this living lamps of faith and dedication. Jodi tumhara Bengal, if we have such living sadhaks, it's not just you have intellectuals. to be a realized If you person. have to be some kind of a dedicated soul to the Mother and Shiva's vision, it will spread. And Orissa is a standing example. You don't doubt it at all. Ora ja prachar koreche, that's a different thing. But the lands are looking up to more than Mother and Shiva, Babaji, Prabhupada. ওরা কিন্তু খুব So that was the direct link for the mother. So if you don't have a link in Bengal, you'll not be able to get it. So you can have half a dozen centers, but each one is a commercial center or a business center or something. There's no bridge. Right. So tumi jeta bolcho, you're right. But the condition is there must be a center of a center. Right. And that is Prabhupada and Prabhupada and Babaji. So Orissa today is there, whatever, good or bad, no comments. Let us spread. Not only because their subliminal is more ready than Bengal or any other plant of the country. Mother says they have a very bright subliminal because of their religious history, spiritual history. Chaitanya Deva Karanchilan, it has been a fantastic growth of spirituality. Vibration is there, the consciousness is, so when the new consciousness came of the Mother and Shiva, ওরা না they could accept it. And basically, apni ja bolchilen, there's no intellectual questioning, there's no intellectual debating. The mind has been a helper, but mind has been not a bar, but a helper. So this ফিল্টারগুলো আটকাতে শুরু করেছে, আমাদের মনের যে ফিল্টার আগে থেকে তৈরি আছে সেটা আটকে দিচ্ছে বারবার। ফিল্টারটা সরিয়ে দিতে পারলেই মনে হচ্ছে আমার ওপেন। ওরা কিন্তু দে আর মোর ওপেন বিকজ অফ দ্যাট। ওদের ভক্তিটা এমন না, আমরা পারবো না রে, আমাদের সরি টু সে, আমরা বাঙালিরা একটু হ্যাঁ জগন্নাথের কারণে আমি যেটা লিখেছি যে কমন ম্যান, ওদের মধ্যে ভক্তি ভাবটা দারুণ, এত দারুণ ইন্টেলিজেন্সে। আমি ট্রেনে যাচ্ছি, এই পন্ডিচেরি থেকে ব্যাক করছি, আমার সঙ্গে মানে আমি উড়িয়াতে জানি, তো সেখানে বেশ কিছু লোক ওখানে ছিলেন, তাদের সঙ্গে যেহেতু আমি উড়িয়া জানি সঙ্গে সঙ্গে কথা বলছিলাম, তাদের সঙ্গে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে তখন আমি বললাম যে তোমাদের এই আশ্রমে দেখি যারা আসছে বেশিরভাগ দে আর নট ভেরি রিচ ওয়েলদি পিপল। নাম্বার ওয়ান, এডুকেশন ওয়াইজ আমি দেখে মনে হয় না তারা সেভাবে কিছু আছে, করে এটা সম্ভব হলো। তখন আমি ওকে বললাম যে আমার মনে হয় ওই ইয়ের ব্যাপারে, তখন হ্যাঁ ওই বাবাজি মহারাজও এই কথাই বলেছেন। তারপরে আমাকে যেটা বললো যে তুমি জানো, আমি তোমার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা গ্রামে যেখানে প্রত্যেকটা বাড়িতে ওদের ইয়ে হচ্ছে
যে ভাত রান্না করার আগে 1 মুঠো চাল জানেন আপনারা ওটা ড্রামে রাখছে, পরবর্তীকালে 1 বছর বাদে সেটাকে মিশিয়ে তারা সেটা বিক্রি করে অফারিংটা মাদারকে দিচ্ছে। তো এই যে ডিভোশনটা, এটা কিন্তু ওদের ওখান থেকে আমি দেখেছি। আর এখন আমার প্রশ্নটা কোথায়, মানে যেহেতু আপনারা এসেছেন, আপনি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, আপনি শুরু আমরা চেষ্টা করছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কি রেডি আছি কিনা, এইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। কি অবস্থা আমাদের? Therefore I am not blaming other. Am I ready to receive? যেটা বললেন only absolutely that is the thing. যেটা বললেন, let me be ready and আমি যদি ক্লেম করি আমার কাজটা হচ্ছে কেন, আগে উচিত আমার দিকে আঙুল যে আমি কি ডেডিকেটেড টু দ্য ফুল এক্সটেন্ট। আমাকে যারা বলে, আমি বলি আই এম নট দ্য ট্রু লিডার, আমি হচ্ছে শিয়াল বনের রাজা, আমি নিজেকে বলি আই এম নট টু দ্যাট এক্সটেন্ট রেডি। না, ওরা একবারে ওরা সলিড তপস্যা করে। বারবার মনে হয়েছে, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম। না, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। There is no shortcut. The person has to know Shravindo, know in the sense at least you should have the know-how of it. তারপরে তুমি নামো। তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে? I have a question. If it is controversial, then I apologize, but I want to ask this question. Sure. Do you, Mr. Reddy, think there is a conflict in the philosophy or the vision of Sri Aurobindo and its execution or quasi-execution in the form of Auroville? I would like to elaborate a little bit on this. What I am saying is consciousness and infrastructure development. I mean, is infrastructure development, state of the art, whatever is happening, etc., is it diluting the overall philosophy of Sri Aurobindo, where he emphasized on the individual? Like what we see, obviously it's a fantastic place, state of the art infrastructure, but is it helping the consciousness or is it bringing down the consciousness? So, as you said very correctly, if I don't know English, I have to read English, I have to learn myself, I go like I learn German, I have to learn English and understand Sri Aurobindo. There is no second way, which is fine. So that's the way, there should not be any other way. So what is this movement, village, infrastructure, is it diluting? That is my question. Very good, pertinent question. Well, yeah, it's a very pertinent question, relevant, Interesting question. and interesting surely. Now the thing is, first of all, let me take out the word, it is not controversial, it is not contradictory. Now, you started with the question, if it is contradictory, seek apologies. It's not that. Because Sri Aurobindo's basic philosophy itself gives this kind of a direction to a kind of a collective consciousness. Because as you say, what you said is partly true, that is, there is both the collective and the individual, they have to go together hand in hand. It is not one or the other. They have to go simultaneously. So he would emphasize what all I have been telling you in the first half of my talk, the initial talk. I emphasized on the individual. You must have noted that. So individually we should be ready, or we should be practicing, or we should be open and all that. You also heard me. But Sri Aurobindo also does not delete the collective consciousness or collective development or the collective movement. This is exactly where these two beautiful places called Ashram and Auroville, they stand for the individual and the collective. The individual has really done the sadhana through all these great sadhaks for 30, 40, 50 years. Then this benefit of the laboratory called Sri Aurobindo Ashram, now the mother has spilled it over to Auroville, saying that it must now work on the collectivity. Collectivity not of Bharat Desh, from India or Bengal, it's an international collectivity. So she has opened Auroville
for the sake of, with the idea of this, in the ashram laboratory, ja pechi amar results, because she has done a lot of work in the individuals there. There is a semblance of a collectivity, but it's more the individuals that are important in the ashram, individual yoga. So she must have seen, you see, otherwise at the age of 95, 96, she would have started Auroville. Right. I mean, what for? So it's that late age also, she said, no, I would like to make this move. The application of the individual lab called Sri Aurobindo Ashram to a collectivity. So she took all the trouble to start this collectivity, knowing fully well it will take 300 years to do. So it's not a tomorrow's thing. But this is part of Sri Aurobindo's own philosophy, that individual himself going through in his consciousness cannot remain, should not remain in that consciousness. He must bring it and give it and share it and apply it to the collective. That is why it says the collective sadhana. So it's a wonderful chronological development actually. So it developed till 60s, mid-60s is already what, that's a long time, 1925 to 60s, 45 years or 35 years. Then she said, let us start this experiment of the collective. Now, collective, what you are saying in the state-of-the-art buildings and architecture and all that. Now, you see, this is, if you have read Auroville Charter, she has made a wonderful balance, saying that there will be spiritual research as well as the material research. This has been something neglected in the other parts of the world. It is either or. But here he said, no. The spiritual research, he said, whatever ashram has gained through the individuals, of course, apart from what they have brought from the higher level, that's the same thing. But what we, the human beings, have collected and grasped and imbibed from Sri Aurobindo and the Mother, these sadhaks, now she says, we'll pull it to the collective consciousness. And Ekhanam Jay Barber, for the second time to repeat, she said there must be a collective, there must be a spiritual and a material research. So because in the fundamental philosophy of Mother Sri Aurobindo, matter also has to be spiritualized. That's a phrase you must remember. As spirit has been materialized in the part of the evolution, matter must be spiritualized as a part of evolution. So these are the two different things. Involution is spirit becoming matter, evolution is matter becoming spirit. So in that process and central philosophy of Sri Aurobindo, Auroville is the state of the art of architecture, beauty, nature, even smallest item you will see. You will go and see their gardens, absolute aesthetics, beautiful this thing. So there is beauty and harmony and purity. Why? It's because matter has to be spiritualized. So she said, no, I want material things to be perfect here. So fortunately, or fortunately Mother's plan is there, she invited the West. Had this Auroville been only by Indians, it would have taken 200 years even to come to this level. Because West is imbibed with the consciousness of material perfection already. For hundreds of years they have mastered that. And now they have come to Auroville with that subconscious mastery of matter. And so what they are developing is wonderful. So within 50 years you see a wonderful state-of-the-art town in the whole world. People will come to see the town. But it's beautiful. Then what happened? Nolnida once told me when I was joining Auroville myself in 1970, Mother had asked me to come to Auroville or consented if I say to be true. I went to Nolnida. I said, Nolnida, amake ma patache no kon Auroville. Apnar ki bola gache. Tokon, as somebody said, Nolnida took me out of his room. So similarly, Nolnida took me out of his room. Pashe arekta ghor ache. He took me to that house, to that room. Then he said, I'm happy, Anand, you are going there, Mother is sending you there. But remember one thing, Indians have to offer the soul, West will offer the body. Very simple analysis. West will give body, Indians will give the soul. And this is nothing but spirit and matter. So why we have been brought to Auroville, or sent or brought or coming, is that we have that psychic being which is really living through the centuries. 10,000 years we have been developing only the inner being. And for them last 3,000 years they have been developing only the body. So Auroville is that meeting point synthesis of body and matter, spirit and matter.
So much, he said, Nolida explained Korean. So that is how I'm happy you are going there, you must offer the soul. We may not be perfect in the material things, but what we can offer is inevitable, inimitable. So, your question says, the state of the art is not lowering the consciousness. It is heightening the consciousness of matter, because they are giving material perfection. We are putting the devotion of divinity. When I say, Ma, this is beautiful vase that I'm doing as an offering to you, they may not be doing that. That fellow has done aesthetically Japanese beautiful shape and colors and painting. But maybe he has not offered it to the mother or the divine. He is a perfectionist, a lovely color. But when I go and see, or when I do a certain thing, I say, Ma, eta tumar jonne. And that is the meeting point of perfection and divinity. That is where Auroville comes together. So there's nothing against contradictory. It's absolutely on the right lines. The more we develop matter, the more the soul will possess it. Because remember one thing, tomorrow's spirituality needs new forms, not this old form. This is enough, this beautiful form by mind. Mental consciousness has done beauty. But tomorrow's supramental consciousness is seeking for different forms. So that state of the art in your language is that new form that has to manifest itself, that will be coming. So Auroville and Aurovillians, now you see the Koreans and Japanese and Chinese and Americans, it's a huge experiment. I mean, you people are not able to see the thing, but if you see, you'll be mind-blowing. Really, eto freedom, eto choice. There is such an exuberance of creativity. Exuberance, I mean, you cannot control. Our news and notes say Auroville News Today body. I mean, plethora of activities. Everywhere creativity. Plethora. So, friend, you are not been hurting me or anything. This is an absolute perfect analysis, observation. But now you just put it in place. It's the thing that the mother wants. It's the philosophy of Sri Aurobindo to wed spirit and matter. And that wedding takes place here in Auroville. So that is the beauty of this place. There's for once in evolution of humanity, last 10,000 years, right from the Vedas till now, it never took place. We were either in the Himalayas or in the drains. In the drains of the dirty city. Yes. But here is a place where one of the first projects that they have taken up is the garbage project. Big, Yes. The huge wastage project. I see. I saw. You know, you can imagine a city of Auroville called Environment. taking up the garbage project. Yes. water I mean, I was shocked to say, harvesting. Major works, But for major. them it is not shock. You have to start from the beginning. Start Of with the the green beginning. belt. There's nothing wrong in that. Yes. Sir, sir, I have a little question. That is the collective consciousness. Is there something as a collective consciousness of a particular country or a state? And in that way, what's the position of our country and our state? Our state, I say Bengal. No, that's the problem. Bengal, do you mean? Well, Yeah, I mean Bengal. yeah, okay. I can come down to that level also, although I don't like. Yeah. You see this collective consciousness, there is a very particular, specific consciousness of each country. Developed historically, developed culturally, developed through circumstances, but it has acquired over the ages. And one of the major factors in this acquisition of a particular character is the sacrifice and suffering. The suffering has been one of the biggest molders of the culture of a race. So Russia or Germany or you or anybody, it has gone through a plane of suffering which has cemented that culture very strongly. So now you take any culture in the world, they have been molded in a particular way through ages because there is a divine plan behind it. And that divine plan, the two things that have happened, Sri Aurobindo would say, the whole of West, God has got two or three aspects. Sat, Chit, Tapas and Ananda, that all of us have heard it. The Sat is one part, Chit, consciousness and Tapas. So this Tapas is the power, the force. So it says the entire West has taken the stamp of power and force. So this entire history
is one word, development of power. You call it political power, social power, scientific power, technology power, any power. So that they have taken. And the East has taken consciousness. Taken means somebody has done it, it's not that we have chosen it. We didn't have the choice. But these are the two balances that the divine has chosen, power and consciousness, because Chit Shakti is the one. So these two have been developed independently for centuries. Be it Chinese history or Japanese or American or London or Japanese. The whole world wars began in the West because of the power struggle, political power. And we have been in the consciousness level, we didn't have the power, we were all subdued. All this colonization came to here because power overpowered us. But fortunately, our consciousness is so deep, so engraved, grooved in, that we have not been disturbed. India still survives that onslaught of the Muslims and the Britishers and the Americans and the French and everybody, because the consciousness is so deep. So that is the beauty, that there is not this aspect of consciousness in the East or in the West. Now coming to the Bharat, in this consciousness itself, there is a peculiar divinity, and there is a peculiar divine aspect. That is where Sri Aurobindo would say, we have taken the integral aspect of the divine. Integral aspect, basically, the emphasis is on Ananda. Sat, Chit, Tapas, Ananda. So we have taken up, India has taken up not only truth, but the Ananda of the truth. So all our yogas, rishis and munis and whatever philosophy we have, the end is Ananda. That's why we believe Ananda must be attained. It's not happiness, it's not the sensorial happiness. It's some Ananda, some inner Ananda, you call it whatever name you want. So this has been the particular aspect of this character of this culture, of this Indian culture, that is the truth and Ananda. Chit and Tapas are the worldwide, but we are having the total truth, integral truth, he says, and that is why, when we say the word integral truth, so we have so many religions here. You have Vaishnavite, you have Shankarite, you have Buddha, you have this, you have Ramakrishna, Ramana. These are all truths. This is why it is an integral truth, whereas the West could not take an integral truth. They have taken either Islam is important or Christianity is important, only Christ is there. But we have never said only Vaishnavism is the right, Shankara is the best. So আমাদের একটা ইন্ডিয়াতে যে একটা ক্যারেক্টার পেয়েছি, it's an incredible thing. I mean, we are able to embrace all these truths simultaneously. We have made Buddha also as our own avatar. Even Buddhism themselves, they don't accept, we accept. So this is the genius of the country. We have an integral spiritual character. But the aim of this character is to achieve Ananda, the inner Ananda. Now coming to a state level, in this Ananda pursuit, there are many forms. So you can do, in this formation, Bengal has taken up the Shakti aspect. The other parts of the country have taken the Purusha aspect. Because these also, Purusha and Shakti, they have their own ventures, So Bengal particularly has taken the Shakti aspect, whatever you call it, your Tantrism or whatever the schools you have, your great Tantric masters there. And of course the greatest symbol is Sri Ramakrishna Thakur himself. So this is the particular character of Bengal. It has offered this place to the mother goddess. Durga Puja. Whatever the puja you have. So this whole region, Bengal, Orissa and all of the Assam. So that's a particular tantric, the mother aspect, the Shakti aspect. So again in our country, the Shakti here, north there is power again, there is the military power, south there is wisdom, west there is harmony, east there is cultural this thing, this perfection west and harmony here. So our country is peculiarly divided again into 4 parts. All the 4 aspects of the mother, power, wisdom, harmony, perfection. Perfection on the material level, that's the Bombay, Maharashtra side. Harmony is the beautiful side of the devotion, beauty, art and culture and all that. So we have a beautiful, if you see the map of India, it itself represents the 4 aspects of the mother. হারমোনিটা আপনি কোন দিকে বলছেন? Harmony in the arts. মানে আমি স্টেট ওয়াইজ বলছি, আপনি যেরকম বলেন state wise on the eastern side, Assam, Bengal and all that. আমাদের দিকটা That is the eastern side. দুর্গা পূজার এই আর্টটা কেমন করে দেখো? Art and culture. No, it's not that. Because it's not to be done. No, don't be parochial there. That's what I want to avoid. Each state has been given a particular role.
There is a beauty of harmony and form is given to the Eastern. The perfection in matter, all this business, technology, money making, all that is West. All the power of the physical power is not. The Punjab and this thing, they have defended the country. The wisdom aspect is the South. The aspect of বাঙালিদের অনেক উইজডম আছে। বুদ্ধি নেই, চুপ করো। That's your অরবিন্দ বলেছেন বাঙালিদের অরবিন্দ বলেছেন বাঙালিদের বুদ্ধি আছে জ্ঞান নেই। বাংলায় লেখা পড়েছি। হ্যাঁ, খুবই ভালো বাংলা এখন খুব সাফারিং। ওটাই বলছি, জ্ঞান সাউথে আছে, তোমাদের বুদ্ধি আছে। সাউথে জ্ঞান আছে। আমি তো আছি কেন? আমি তো বসে আছি। তোমাকে তো বলছি। কত ভুল কথা বলো সকলে। আচ্ছা, সরি। হ্যাঁ স্যার, স্যার আপনি ভীষণ সুন্দর করে ওর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যেটা যে স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড ম্যাটার সেটা আমাদের ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন যেভাবে কম্বাইন করে মাদার যেভাবে উনি এটাকে কনসিভ করেছেন অরোভিলেতে, কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখছি সেটা কি এরকম একটা সম্ভাবনা আছে যে মানে এরকম কি একটা পসিবিলিটি থাকছে যে দ্য ওয়েস্টার্নার্স আর মোর সিরিয়াস and more dedicated as they have passed through all these ages of suffering in some way, wars and power acquiring, তার ফলে কি তাদের ডিভোশন অ্যান্ড ডেডিকেশন অ্যান্ড সিরিয়াসনেস কি কোনো জায়গা থেকে অনেকটা আমাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে বা মোর কি বলবো মোর ইন্টিগ্রেটেড? I think you got a good point there. I would agree with you. I think what you've given the analysis is right, that they have gone through this suffering so much. They have seen about religion, in the name of religion, the 100 Years' War and the world wars and everything. So definitely they are finding it, Auroville, more as a kind of a lifeline for them. You see, eta chhada ar kichu nahi, amra bayre, if I go back home, so that experience, that's why they don't go back. Most of them, they stay back because they say, this is the new breath of my existence because of this suffering. Whereas India still chalta hai, thoda din dekh sakte hain na. না হলে কি আমি ওখানে ঠাকুরের কাছে চলে যাবো, এখান থেকে চলে যাবো। We can say we still can stand by from other religions, but they have nothing, no bridge. All the bridges have been burned behind. So as you say rightly, for them this is a greater lifeline. Personal consciousness, individual consciousness develop না করে, যেটা উনি কাজলাল দা বলছিলেন যে আমি স্প্রেড করতে পার, ওটার থেকে ইম্পর্টেন্ট আমি যখন ল্যাম্প হয়ে উঠবো, তাহলে আমরা যারা বিভিন্ন সেন্টারের সাথে যুক্ত, নো ডাউট আমরা তো ওই জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে পৌঁছাইনি, তাহলে আমাদের এই মুহূর্তের কাজটা কি হবে? শুধুই মানে সাধনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা কাজ, নাকি আমরা কি করব? না, ফার্স্ট অফ অল ফোকাস অন ইওর ওন ইনার গ্রোথ। সাধনা তুমি যা পারছো ওটা করো, ইন্ডিভিজুয়ালি করতেই হবে, কিন্তু দি কালেকটিভলি যেটুকু পারো, we have these celebrations, as you said, reading and meditation and these things, even take up the videos. Some people take my videos, some people take Vishnunath classes. So these are small groups, doesn't matter. But this is an activity which enriches yourself and also a small group. Aajkal 5 জন আছে, কাল 6 জন আছে. So those are the outer activities, and then হলে তুমি একটা পুরো গ্রুপকে নিয়ে আশ্রম আসতে পারো, Auroville আসতে পারো. These are some of the, as you put it rightly, the contact, you'll be inspired. So my God, এখানে Auroville কি ভালো চলছে, দেখে এরা ওইটাও করছে. Some of these ideas I can imbibe and imitate and get inspired. So externally you don't have to go bang with the drum and say, hey, this is Auroville, this is this. No, that bang propaganda, no. কিন্তু নিজের তরফ থেকে quietly, smoothly, and then one of the things that you could do perhaps, which I have failed, I've tried a couple of times, is unite your own Bengal centers. আরে নিজের সেন্টারটা তো করুক। So they সব থেকে বড় problem. That's what I'm saying. Among the centers, not the whole thing. You can say East Bengal, eastern part of Bengal, northern part, southern part. So if 4-5 জন, even if you don't, even 2 centers if you can unite, or 3 centers you can unite. So that is a smaller group already. You see, it's a small first circle, second circle, third circle. You can increase your expansion. One of the things Orissa does is that they have this circle meeting. ডক্টর নাটকার্নি একদিন আমায় বললেন, দীপশিখা, আমি জানো কত বছর হায়দ্রাবাদের যে মুর্শিদাবাদ সেন্টারটা তখনও হয়নি, হায়দ্রাবাদে একটা আমাদেরটা সবচেয়ে পুরনো ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান স্টাডি, যেটা মা লিখে দিয়েছিলেন, সোসাইটির সেন্টার আছে মুর্শিদাবাদ বলে একটা জায়গা,
সেই জায়গাটার নাম মুর্শিদাবাদ। তখনও হয়নি, তো তখনও ছোট জায়গায় ওরা মুর্শিদাবাদ সেন্টারটা। ডাক্তার নাটকানির মতো একটা মানুষ ওখানে বছরের পর বছর লাইফ ডিভাইন সপ্তাহে একদিন উনি যেতেন, তার সম্বন্ধে চর্চা করা, মানে পড়ানো তো অত হেভি ফিলসফি চর্চা করতে। একজন মানুষ আসতো, আর যে বাড়িটাতে সেই ভদ্রমহিলা খুব সরবিন্দর ভক্ত ছিল, ওদের একটা পুজোর ঘর ছিল, আমি গেছি পরবর্তীকালে, ওখানে কলার প্রসাদ দিতেন, কলার একটু প্রসাদ করতেন। আমাকে উনি বললেন যে একজন মানুষ হু কন্টিনিউড, 2-3 করে আসতো, কি মাঝে মাঝে 4 জনও আসতো, 1 পার্সন কন্টিনিউড ইয়ার্স টুগেদার। তখন উনি আমাকে বললেন যে তোমরা একবারে ভেবো না কে আসে না আসে, ইট উইল বি টেকেন আপ বাই সামবডি, ডোন্ট ওয়ারি, বাট ডু কিপ হ্যাভিং ক্লাসেস এভরি উইক। এই যে কথাটা আমি বলছি, আর আমি এটা কত জায়গায় বলেছি, অ্যান্ড বিলিভ ইট অর নট মি টু, একমাত্র মায়ের ওয়ার্ডস ক্যান চেঞ্জ রে। তুই আমি কিচ্ছু করতে পারবো না শোনা, আমি এইখানে ইউ হ্যাভ টু রিড হার কোয়েশ্চেন্স। আচ্ছা, এক একটা সেন্টারে যেন কি হতো, এটা উড়িষ্যা থেকে বলছি, দিদি ছিলেন অপা বলি, উড়িষ্যার দিদিদের অপা বলে। একজন অপা আমাকে বললেন, দীপশিকা আমি কি ভাবছি জানো কি করতে, যে একটা থিম নিয়ে নিই, ছোট একটা থিম নিয়ে, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে ধরো আমরা একটা গ্রুপ পড়ছি না, তাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে যারা বেশি করে চর্চা করতে চায় কি পড়তে চায়, তো তাদেরকে দিয়ে দিল 1-2জনকে, তুমি এই থিমটার উপরে বের করো, মা কি বলেছেন, সৌরবিন্দ কি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেছেন, কোথা থেকে কি পাচ্ছ, সেটার উপরে চর্চা হবে। সেটা মানে তাতে তারাও পড়াশোনা করে তারা বের করে আনলো, আর তারপরে চর্চাটা হলো। আমাকে পরে 4-5 বছর পরের কথা বলছি, যে সেই অপা আমাকে বলছেন, দীপশিকা সেই যে আমি তোমার সঙ্গে আশ্রমে এসে কথা বলেছিলাম, তোমার মনে আছে, আমাদের পাঠচক্র, ওদের উড়িষ্যাতে গলি গলিতে পাঠচক্র, এইটা অবদান হলো ওই প্রপত্তিদার এবং বাবাজির, সাংঘাতিক একবারে। আর ওনার ছোট ছোট বইগুলো, মা আনন্দ যে বলছে কথাটা একবারে ভুল না, কিছু কথা হলেই বলেন বাবাজি মহারাজের ওই বইটাতে আছে, বাবাজি, ওরা মায়ের অত বলে না, মানে মামা করছে, কিন্তু মানে উনি যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়েছেন, যেমন আমাকে বললেন না মামা করো, ওটা তো ওনার ইনস্ট্রাকশন না, আমাকে শ্রীমা আমাকে থোড়ি না বলেছে, শ্রীমা বলেছেন যে ভগবানের দিকে যাও, ভগবানকে এ করো, ওই মামা করো তোমাকে করতেই হবে, ওটা তো ওনার ইনস্ট্রাকশন একদিকে। ওরা এমন মানে না, বাঙালিরা উনি করবে না, উড়িয়ারা না ভীষণ, মানে সত্যি কথা কিছু মনে করো না, আমি তো দেখেছি ওদের, যাই বলো শোনে, আমাদের মাথায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন থাকে না, ও তুই, হ্যাঁ, না ইটস এ গ্রেট, আই এম টেকিং ইট অ্যাজ এ কোয়ালিটি, মানে ইন স্পিরিচুয়ালিটি টু বি সিম্পল অ্যান্ড রিসেপটিভ ইজ এ কোয়ালিটি। মাথাটাকে যদি একটু খালি রাখতে পারি, মাথাটাকে কনস্ট্যান্টলি চার্নিং ইট আউট, ইটস নট এ গুড। আর ভক্তিটা ওদের এত বেশি না, আহারে একবারে দেখলে একবারে অপূর্ব লাগে, নো ডাউট। আই হ্যাভ অলসো গন দেয়ার ফর টক্স না, তো আই নো দ্যাট, উই অল নো দেম। তো সেই কথাটা বলছি, মিঠু, উইথ মাদার্স ওয়ার্ডস, মাদার অ্যান্ড শৌরবিন্দুজ ইন বিটুইন ইনকর্পোরেট, দে আর দ্য ওনলি থিংস দ্যাট ক্যান বিল্ড পিপল অ্যারাউন্ড ইন ইউর সেন্টার। মশলাপাতি যত কর, ওটা একটা দিক, ওটা তোদের নেই, যাদের আছে উইচ ইজ গুড, দ্যাট ইজ রিকোয়ারমেন্ট, কিন্তু এইটা করলে কিন্তু ইউ উইল বি এবল টু টাচ মোর হার্ট। স্যার, আমার দুটো প্রশ্ন আছে। একটা রিগার্ডিং আমাদের বাঙালিদের দিকটা নিয়েই জিজ্ঞেস করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে শ্রী অরবিন্দও বলেছেন যে বাঙালিদের বুদ্ধি আছে কিন্তু উইজডম নেই। তো সেই বাঙালিদের বুদ্ধি আছে কিন্তু বাঙালিরা উইজডমে বা কনসিয়াসনেসে যেতে পারছে না, সেটা কি একটা কারণ? মেবি আমরা জানি সবাই যে বাঙালিরা ভীষণ রকম আবেগী, তা আবেগটা কি কোনো মাঝখানে সেটার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মানে সেটা এনহ্যান্স না করে কি সেটা অনেক সময়তে আমাদের খুব ডাইলিউট করে দেয়? Good question. You said 2 questions. The first. Okay, the second question is in context to my previous question, sir. যে আপনি যেটা বলছিলেন যে the Western world has gone through the struggle and they faced the disharmony, consequences, seeking for power and acquiring power, and thus they realize that there should be something beyond that they should strive for. So is there any way that
that thing could be bypassed some way easily, or otherwise we will also have to go through that phase. মানে আমাদেরও সেইটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমাদের, কারণ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের দেশটা এবং আমাদের জেনারেশন সমস্তটাই খুব বেশি মেটেরিয়ালিস্টিক পাওয়ার অ্যাকোয়ারিং এর দিকেই যাচ্ছে। তাহলে আমাদেরও যত মানে আমাদের কি রিয়েলাইজেশনটা ওটা থ্রু আসবে নাকি ইজ দেয়ার এনি ওয়ে টু বাইপাস দ্যাট? Yeah, to take up your first question, yeah, I think very nice questions, I must say. Yeah, Thank you, sir. definitely your emotional aspect is the helper, is the bar. You see, this emotional aspect of Bengal or Bengalis, West Pakistan or Bangladesh or Tumra, there's only one jat there. This emotional aspect has opened up your inner being to many spiritual masters who are born in this part of the world, eastern side. I mean, there are plenty of names. I don't have to take the names, but all of them have kind of gone deep into the psyche of Bengal. Even we know Sri Ramakrishna Dev was also very emotional. Yeah, তাই বলছি. So most of them, this emotional aspect has enriched your culture definitely, but somewhere it has definitely watered down your intellect. You see, today everything Rabindra Sangeet, everything is this. So we have kind of come to a bar where we are not going beyond, and emotionally we have become so very devoted to our own little masters that this kind of a philosophic approach ta ota paccho na. Ota you are taking more a kind of an emotional bhakti, that kind of a devotional thing. So unless, as Shravendra said, we have to develop the intellect. It's not that you don't have brilliant minds, you have, but the common sadharan manushe, this intellect is not there. It's more the emotional aspect which is there. And sir, একটু জাস্ট জিজ্ঞেস করছি, বলছি যে ইমোশনাল অ্যাসপেক্টটা কিভাবে দেখেন আপনি, বা এটাকে কি সেন্টিমেন্টালিজম আর ইমোশনাল দুটোকে কি সেম বলা যেতে পারে? Very good. I'm happy you have brought in that distinction. Right. I didn't want to tell you that, but you are basically sentiment, not even emotion. You're perfect. Very good. Thank you for that. Sentiment, emotion, feeling. This is a kind of a starter. The sentimentalism, you are landed in the sentimentalism ultimately. Not even pure, not even emotional also. Not even emotional. You are very right in that. I'm very happy to hear that. You have landed up in sentiments. So jar jonne there's a lot of problems there, And the second question you asked me was about the world and the Western world and this one. Western world, I think you're right. That's a cycle. Shravendra himself has given in the human cycle or the human unity that yes, I think even because I have some of these Western friends, so for them Auroville is really truly a new breath because they have seen the whole thing. And what you analyze today and seeing the Indian scenario, I think we have to go through suffering. We have not yet prepared. Ramakrishna, Vivekananda, Sri Aurobindo, all these people are given us on the platter the gold mine. Kintu we are not ready to take. We are sitting on the pile, but we are not. We don't know. We don't know at all. We have to go through a tremendous political struggle, survival. From every aspect, maybe culturally and everything. You see, one thing that those beautiful people, the great men have saved us, this is independence. Tarpore, we have taken it for a ride. As Didi was telling about Durga Puja, Durga Pujar kotha jeta bolchilen, that's the culture basically, but now it has turned to again to material and power. Commercial. Politics But we are not imitating, but we are not. Surface. But deep down there's a lot of physical suffering, there's a lot of bloodshed, there's a lot of things. I'm not telling that, Please don't take me. What we have gone independence এর জন্য আমরা কি সাফার করিনি? আমরা independence এর জন্য যা তুমি করেছো ওটা we have gone through because of these great masters, those visionaries, great force, and maybe I may be becoming a little too narrow to say because of Sri Aurobindo. We have been saved a lot of this suffering. We have got the, I would say, minimum suffering and the maximum result. That's because an avatar came down to give us the independence, Sri Aurobindo. All these political leaders, they have blasted whatever independence we have gotten, but they have massacred the whole thing. However, that suffering
is nothing compared to what we are going to suffer now. Not only we, the whole of humanity, but India will have to learn a bad lesson, you see. I mean, যেমন Auroville বলেছিলেন, and not Auroville, Nirodha বলেছিলেন, because somebody asked him the question about Cripp's proposal. So Nirodha বলেছিলেন, that's what it is. When the Rishi sees, he sees the truth. But we are not ready, so we'll have to suffer for it. So when these great Rishis have given us their vision and the possibility, still as this young man says, we don't realize, as you said rightly, we are sitting on the gold mine. We don't. But we'll have to be thrashed. You know, Auroville, how much Vivekananda, all the time, you know how much suffering Vivekananda himself went through. And Swamiji, you see, all that for what? For you and me. Lost his But we have gone into such a comfort zone of the materialism, we have forgotten our masters, we have forgotten our vibhutis, our avatars, and we're going to imitate everything from the West. So I think we have to psychologically suffer. That suffering much more than the non-independence. That is, the Britishers are more just, more honor, more the courts are better. Today every fellow, you know the story, I don't know to repeat that. So I'm afraid, madam, we have to go through a lot more. There is a buffer in Mother and Auroville. Yes. They will save us ultimately, but the process, I think the operation korte gele, they have to go through the surgery, the pain of the surgery. Ultimately, the surgery will be successful. We have to go through. Yeah? বলো। সেটা হচ্ছে যে আমরা জেনারেলি দেখতে পাই যে অন্যান্য জায়গাতে একটা গুরুর ব্যাপার আছে, আমাদের এখানে কিন্তু গুরু নেই। তার মানে আমি যেখানে স্টাক হয়ে যাচ্ছি, আটকে যাচ্ছি, সেখান থেকে যদি আমাকে এই পথে এগিয়ে যেতে হয়, সেখানে গুরুটার দরকার কি নেই? কিন্তু অরবিন্দ স্ট্রিক্টলি এটাকে অ্যাভয়েড করে গেছে। এটা কেন? আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অরবিন্দ পদ্ধতিতে দুটো পদ্ধতি উনি বলেছেন। একটা হচ্ছে ওনার থিওরিটিক্যালি সমস্ত বইপত্র পড়ে আমরা নলেজ গ্যাদার করে ডেভেলপ করতে পারি। আর একটা হচ্ছে মা। কোনটাকে ধরবো? না পড়লেও চলে, দাঁড়াও না, একমাত্র মা রে। No. You see, what was your first question? Yeah, I forgot. Guru. Yeah. You are very right. Auroville never wanted to have this Gurugiri, Gurudam to be continued. You see, Auroville has been so, I would say, ruthlessly spiritual. I mean, I'm using a very conscious word. Because you see, the moment you bring in the Gurugiri, Guru system, Auroville is my Guru, Mother is my Guru, immediately you may have a white dress tomorrow, I become a creed. Huh? Change ho jaye, because we become cult. We transfer ourselves into a cult. And that is the danger of a Guru. So publicly he says, no, I'm not a Guru. Even they themselves say, never worship me. They say, worship the divine, worship the divine. You see, so he has been very careful not to translate himself into a religion or religious cult. So that was the first thing why he said no Guru. And synthesis tells very clearly, the Guru is within. I mean, I admire Auroville so much for his absolute honesty. Imagine the man, spiritual man, sitting there and he himself is right, I worship the divine, not me. He could have, আজকাল কত গুরুজ বের হয়, যে একটা ছোটখাটো জিনিস, আমি গুরুর দাড়ি বাড়ি, আমি গুরু সাদা কাপড় পরে। Imagine with such knowledge and power and consciousness, he refuses to be a Guru. Because constantly turning you towards inward, the Atman, your Sachidananda, your divine. So that is the absolute honesty. So that is where he says no Guru. But that is the universal aspect of Auroville. So the Westerner will not take Mother as the Guru or Auroville as the Guru. So immediately it appeals to the whole world, yeah, the divine is the Guru. The Guru is within me, not outside. Because you see, as you said rightly, Western people are quite disillusioned with this external Christ, external Mary, external Guru, external. And our Gurus in the 60s have gone and mucked up the whole issue there. In fact, I'll tell you a little mazak story. I was in Berlin somewhere. I had to give a lecture in a big university, one of the oldest ones, 400 years old. So I was supposed to give a talk on Auroville's yoga. My host people who were there, he said, first of all, don't say Shri to Auroville. And don't say this yogi and all that.
You just say Aurobindo or Sri Aurobindo, but don't convert him, anywhere mention that he is a guru or spiritual master, nothing. Because our Indian gurus have gone and created such a bad image of Sri and Dadiwala and all that. They repel all our gurus because they have done the thing only for their own money making. So when I gave the talk for 2 hours, I didn't take Sri Aurobindo's name. Imagine I told everything about Sri Aurobindo's yoga, philosophy and everything. After 2 hours they say, Dr. Reddy, you have spoken very well, lovely philosophy. Who is the person behind you? Then I said, I've spoken only about one person philosophy, Sri Aurobindo. Oh my God, Sri Aurobindo, who is he? Then the next half an hour I took to tell who is Sri Aurobindo. What I want to tell you is, this question of Gurugiri has become, in the West, a misnomer, a bad reaction. So you see, Sri Aurobindo even saw all these things. So he says, don't, Guru is within. So today, a lot of Aurovillians take to Sri Aurobindo and the Mother because they have guided us only to the divine within, not even divine outside. Otherwise there will be form outside. Inner form is different. That is one question. Now secondly, what she said about the Mother. Mother also is not a guru. Mother, she always said, here people look at me as a guru, but I am not a guru here. Because they don't want to get the sthan of a guru at all. Because immediately, in India there are 1,001 gurus. And every guru is an avatar. So we have to be very careful. So Mother and Sri Aurobindo have guided us. Now, who are these people, Mother and Sri Aurobindo? If they are not gurus, now for you and me, there is some avatar, but seek an Aurovillian there, I don't think he is an avatar. Then who are they? There is a beautiful title given in the Letters on Yoga, Helpers on the Way. I think that's a perfect title. Helpers on the Way. So if you take sadhana or Sri Aurobindo's integral sadhana philosophy, you approach the Mother 17 volumes, she helps you, first of all with advice, with analysis, with showing the path, and then silently, quietly, she says you pray to the divine. But in the prayers and the meditation, she says, I am the intermediate. Sri Aurobindo says, she is a bridge between that divine and this human being. That you may know, you may not know, you may accept, you may not accept. But this time the Mother has come down to be the bridge between the transcendental Aditi and herself and the human being. That will come at a later part when you read Life Divine and others. But in the beginning we just say, Mother is a helper on the way of my yoga. So you take her to that objectively. Second question? It is your second. It is. No, he asked whether he should read Sri Aurobindo's works or go to the Mother. That was an important thing. You see, Mother has given in this book on it says, read everything that Sri Aurobindo has written and you'll get answers to all the things in the world, every question, every doubt and everything. So first of all, you gain knowledge. Now, having gotten the knowledge, then if you choose to tread this path, if your choice must be yours. Nale tumra onek kichu podecho, West onek gurus ache, there's a lot of books. But if you come across a book of Sri Aurobindo and then you read it and you say, yeah, this seems beautiful. And then he says, yes, he has said something. Maybe I like to practice this a little. When you come to the path of practice, then comes the Mother. Then comes the helper on the way. So she will be a very positive force only when you choose the path after reading Sri Aurobindo. You must read Sri Aurobindo because there are thousands of knowledge books. If that Sri Aurobindo through Life Divine, through synthesis, through X, Y, Z touches you, then something tickles inside and say, bhai, he has answered all my questions. Like Kirit Joshi, you know the good name, maybe you don't know. He was my philosophy teacher in the ashram. He was an IAS officer. And the IAS officer, he has a brilliant mind. He read through so many of Indian philosophers and books and all that. He says it's only in the Life Divine that I found the answers to all my questions. Then he said, here is the master. Here is a genius. Who Bhagavad Gita or Upanishads or the Vedas, nothing could answer it out. All they have knowledge. But here is a man who is answering your questions one by one, whole of Life Divine is
answers to all your questions. Then Kirit Joshi turned his life and said, I'll follow this path. Pavitra, another great yogi, he was a great Buddhist. When he turned Sri Aurobindo, he said, I will like to take your path. He comes to Sri Aurobindo and says, I want to take your path. Sri Aurobindo said, beware, take care. So you see, knowledge is first, then comes the path. Once you are on the path, the person to hold your hand is the mother. Help her on the way. আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি গড আর ডিভাইন এই দুটো শব্দের মধ্যে মানে কি তফাৎ আছে কিছু গড আর ডিভাইন দুটো শব্দের মধ্যে কোনো এই দুটো শব্দের মধ্যে তফাৎ আছে কি তফাৎ মিন্স yeah no any difference God and divine there's a lot of tafat because one thing if I say God to you immediately তোমার সামনে চোখের সামনে দুর্গা মা আসবে immediately South India থেকে বলে আমাদেরকে যে বিষ্ণু বৈষ্ণব এটা আসবে immediately Christ আসবে immediately Mary আসবে God বললেই there is such a religious backup to that backlog so everybody in the world has got a God an image of God but Sri Aurobindo avoids the word God gives in divine where there is no image there is nothing no image of divine has been created till now because religions have never talked about divine. So divine is beyond religions. You cannot have a square image of divine. But I can always have a square image of God which will bring in all differences. Tumi God bolbe, oh, you said Durga, tu bola na, Rama, tu bola Shiva. The clash comes in. So mother always said, worship the divine, I'll give yourself to the divine. তাহলে ছোট ছেলে মেয়েদের ধরুন 10-12 বছরের ওখানে ডিভাইনের সেন্সটা আমি কিভাবে আনবো Divine sense bolo, in fact the mother herself gives the answer. জিনিস হচ্ছে the divine is one who you can say he is the supreme creator. Now when you say the supreme creator is a big word. Children will not understand. You take him to the garden and say, you know, এই গাছের মধ্যে ওই ডিভাইন আছে এই যে গ্রিনারি দেখছো ওটার ভিতরে আমার ভিতরে যেমন veins and nerves blood দিচ্ছে so there is something of the divine who is flowing in this tree the tree is alive because he is supplying that lifeline to that in the flower you say a wrong tie a beautiful smell tie is called divine so you have to take him through the nature through the people through the surrounding beautiful things and then mother clearly says children understand আমরা যদি ভাবি কি ওরা বুঝবে না on the contrary ওরা ভালো করে বুঝে that there is a creator in the tree and the flower in the branch so for them it's easier to explain than to you people those that already got a mentalized formation of the divine স্যার এই প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত হতে পারে শুনতে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা ফিজিক্যালি আমরা যে কিছু একটা কি বলি মানে ফিজিক্যালি আমরা কোন স্টেটে রয়েছি আমরা ইয়াং অবস্থায় আছি না মিডল এজ না ওল্ড এজ এটাকে আমরা কোনো না কোনোভাবে আমরা ফিজিক্যালি সেটাকে বুঝতে পারি সেটা কোনো টেস্টের মধ্যে দিয়েও হতে পারে কোনো মেডিকেল টেস্টের মধ্যে দিয়েও হতে পারে ইভেন সাইকোলজিক্যালি মেন্টালি আমরা সেই জায়গাটাকে কোনো না কোনোভাবে একটা গ্রেডে মেজার করতে পারি প্যাথোলজিক্যাল সাইকোলজি দিয়ে কিন্তু কনসিয়াসনেসকে মেজার করার মতন কোনো গ্রিড বা গ্রেড সেরকমভাবে কিছু আছে যেটা আমরা বাইরের দিকে কনসিয়াসনেসটা বুঝতে পারি আদারওয়াইজ অনেক সময়তেই কারোর মনে হতেই পারে যে আমি অনেক কনসিয়াস বা কাউকে দেখে আমার মনে হলো এ অনেক কনসিয়াস বাট ইজ দেয়ার সামথিং I'm happy you called me for I've never had such a good gathering. এবারে খুব ভালো একটা ব্যাচ এবারে এই গ্রুপটা আমাদের খুব সুন্দর এসেছে এই ছেলেগুলো I'm very happy with your question. You should have said directly খুব সুন্দর ছেলেগুলো খুব সুন্দর question in fact. First time I'm getting such a question. খুব ভালো Very I would very safely put it that way. The measuring rod for your consciousness is the status of your ahankar. Right. Ahankar. So if you keep, according to the Gita's line I am telling you, if you think that I am the doer of this action, then your status is sea level. But sir, the illusion is the most people amongst us, they say that I am not doing, Mother is doing, or Swamiji is doing, or God is doing through me, and they give us a call. That's the sentiment. But
But you can't prove them because they are convinced and they believe that they are conscious and they are the channels of consciousness. Your answer is yeah, I'll tell you. The greatest enemies of a perfect sincerity This is your gift. are preferences, mental, vital or physical, and preconceived ideas. It is these obstacles that must be overcome. That means if you are saying, Ma Korchen, Bhagavan Korchen, Thakur Korchen, are you sincere about it? Or is it your preference that you would like to think that Thakur Korchen, but you want to make it your possibility? In the perfect sincerity, it is all a preconceived ideas. Thakur Korchen, Ma Korchen, bolte easy lage. Kintu really when she does it, তুমি এসব ভাবনা থাকবে না। স্যার যেটা আপনি বললেন যে মানে you should look at your ahankar, at what position it is. That's the first level. That's the ground level. But immediately what comes to it, I don't have any ahankar, I am not an egoist. That's also a ahankar basically. No. That is deep ahankar. You are submerged in it actually. As because I am submerged, I don't know at all. I can't look at it at all. আমি বলছি না যেটা বলতে চাইছি সিরিয়াসলি অনেক কনসিয়াস মাইন্ড সেটা না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা একদম শুরুতে কাজটা শুরু করি, মায়ের কাজ বলে ভাবি বা মায়ের কাজ বলে করি, তখন আমাদের মধ্যে কিন্তু এটা কি বলবেন আপনি ইগো নাকি ইগো ভেবে কিন্তু নয়, কিন্তু কিছু ঘটনা এমন ঘটে যখন এটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা আনন্দ যে আমি এই কাজটা মায়ের কাজটা হলো হয়তো আমার বুদ্ধিগতভাবে আমি বুঝলাম যে মাই এই কাজটা করিয়েছেন, সেটা হয়তো বুদ্ধিগত, হয়তো আমার সেই ফিলিংসটা ওই লেভেলের নয়, কিন্তু সেই বুদ্ধিগতভাবেও যদি আমি ভাবি যে মা এটা করিয়েছেন আর আমি যদি তাতে আনন্দ পাই, আমি যদি সেই আনন্দটা প্রকাশ আমার নিজের মধ্যে, এটা প্রিকনসিভ নয়, আমি বলছি যে একটা আনন্দ যে আমি এই কাজটার মধ্যে জড়িত থাকতে পেরেছি, মা আমাকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছেন, দেন ইট ইজ ইগো, গ্র্যাটিটিউড। Then it is gratitude, not ego. এর উপলব্ধিও তো হতে পারে একটা সিক্রেশন Or escapism. Or is it escapism? হরমোনাল সিক্রেশন I think বলছে হরমোনাল সিক্রেশন অফ হ্যাপি ফিলিং, তাই তো? না আমি এটা জানতে চাইছি। Let him say. yes sir, please. Sir, please. Now all our questions here. Yeah. না আমি তো জিজ্ঞেস করছি। না একটা আনন্দ বলবার আগে একটা কথা আমি বলছি, whether you like it or not, but I am saying it. That's because, you see, we have to test ourselves through the senses. Ego is what? It is, we are acting on our ego through our senses, right? তুমি যে বলছো যে আমি নিজেকে ভাবি যে I am the right instrument and mother is working through me. She can never work through an an instrument which is not purified. It's not possible. It's just not possible. You see? And we have not got. Purification is a puro tapasya. Tate nijeke eto conscious rakhte hoy. Every thought, every emotion, every feeling, every action. You know, what mother has talked about, if you read in between the lines, yoga is not a very easy job. It is easy, mayer hath dhore. কিন্তু টু বি কনসিয়াস ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। আমরা নিজেকে টেস্ট করতে পারি থ্রু দ্য সেন্সেস, ইউ সি, ইটস অনলি দ্য সেন্সেস থ্রু। এই যে আমাকে মিষ্টি চাটা এনে দিল, পট করে খেয়ে নিলাম, তাতে চিনি ছিল ভালো করে, হ্যাঁ, চা যদি আমি ওকে 5 বার বললুম, আরে একটু শুকনো তো চা হলে হয় না, হ্যাঁ, সেন্সেস অ্যাবসলিউটলি আন্ডার দ্য সাবজুগেশন অফ দিস থিং, হ্যাঁ। যখন আমরা দেখব আমাদের এই জিনিসটার ঊর্ধ্বে চলে গেছি, কেউ অপমান করলো, কেউ গায়ে এটা ছুঁড়ে মারলো, কেউ এই করলো ডাজন্ট ম্যাটার, আমি অভিভূত হয়ে আছি আমার নিজের মধ্যে, আমি মাময় হয়ে আছি। স্লোলি উই আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ারসেলভস দ্যাট step by step. Sri Aurobindo has also said very clearly about the steps of yoga in the synthesis. Then only we can go slowly, step by step. You see, it's not an easy job. And then one cannot betray oneself. We betray not because of our ego, we betray because of we are treacherous people. We understand very well that I am wrong, but we don't want to accept that we are wrong. We are on the way. And you see, we have to be ruthlessly honest and sincere in yoga sadhana. And it is not a difficult job to be sincere.
It is not difficult, but we have to be. All our other things within us, the planes and parts, which is the vital, যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়, সেটা কিছুতেই মানতে চায় না। কেন তোমায় এই কথাটা বললো? ওইটা যে ধরে রাখা রে, ওই একটা না, it doesn't matter. আরে বলেছে বলেছে। wrong image. হ্যাঁ? Sometimes our senses. Not sometimes, all the time. Say, if we are most of the time true image there na, false, absolutely false. What we sir, like to Balwin, please. So you have to respond to that. you have to fully reflect. Yeah, the parameters for measuring the consciousness level. Is it possible some way that brain, that as we can measure the brain, as we can even put an cathode in the brain and. First of all, I started saying the level of your own ego. But there again, as she said rightly, there is a possibility of, use the right word, Escapism. Not only escapism, I would use the word camouflage. Yes. There is a greater camouflage possibility there. Now, this is the reality. We are working under a camouflage. Maar kota, maar baba, maar korchene. This is a camouflage. Psychologically, we feel comfortable. Tumi jeta bolche anando pai ota. Fine, I'm not denying that. Etar pore, the word that is used by the master is equanimity. The next step of your parameter is, आगे तुम्हें भाबचो, तुम्हें जेटा बोले हो, even then, as I said, camouflage तुम्हें काज करते जाचो. मारी काज आनंद पाची या माके दिच्छी. किंतु एटार परे the next level is, are you equanimous? If equanimity तुम्हारे भीतर एले, then you are climbing the next step. Sir, I take it to explain korben equanimity. Equanimity, as she rightly put it. So next level is, if you can have some kind of an equanimity. Equanimity, in the Gita is said very clearly, is equal to all situations. Now, Aurobindo also takes up this idea in in his letters actually. Equanimity. Samata. Samata. Sitabasta. Samata. No, samata. Sitabasta. We have to develop, we should not acquire, it is a development into samatha. So, this situation that you have told me is realistically the ego. But ego, which is a kind of a subdued ego, in the name of the Mother Master, you are keeping it under control. But apart from that Mother Master work which you have done, pujo korocho or some function korocho, if you come out of that arena of the Mother's work and if you go into the society, you are a teacher or something, okhane how are you reacting? If somebody has insulted us, Mai amake insult koroche, are you in a position to tell yourself that? Now, if you can tell that, then you are acquiring the steps of equality or equanimity, not equality, equanimity. Right. So that is the thing that samatha is acquired. So Aurobindo, in fact, he writes letters to people outside Pondicherry. They want to leave their work and they say, what do? I'm in the thick of this, I got a samshar, I got a job, I got to go. He says, do the job that you are doing well, but acquire this samatha. So his first instruction is, gain an equanimity in your work, whatever work you are doing. So that's the first parameter. Below that is ego. Next level of ego is ego offered to the divine, whatever way you want to do that. But that's the camouflaging still. Then still higher ego. Positive, the first red take yellow ashte, the green yellow ashbe is your samatha. After samatha comes the yellow light. That's the highest light. Then that is the real offering. So when the ego offers itself and says, no, divine, it is you who are doing the person. I've been only a kind of a first ego instrument, then kind of a camouflage instrument, then equality, then I say, nay, they're all my brethren. And you see how much is applicable. Your society equanimity, your politics equanimity, your work equanimity, you have no clashes with them. And individual equanimity, because there are clashes between our own egos and own illusions. So there's a creation of harmony, creation of equality. Then already you will feel a kind of a consciousness is spread out very wide. Then tarpore you have the yellow light. And you say, Bhagavan,
অ্যাকচুয়ালি আমি যা ভেবেছিলাম প্রথমে, নাও আই এম রিয়েলাইজিং রিয়েলি ইউ আর দ্য ডুয়ার। আমি তখন ভেবেছিলাম আমি করছি, এটা এখনো তুমি করছো ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানে হ্যাঁ ওটা ভেবেছিলাম। এবার এখানে তো এটা এই কোশ্চেনটা আমি চম্পাকলালজি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। দিস ইজ আনন্দ ইজ গুড। অন্তত তুমি তোমার অ্যাম্বিশন দ্বারা, তোমার ইগো দ্বারা তুমি মার কাজ তো করতে পারছো, এইটুকু অন্তত। দ্য মিলিয়ন্স অফ পিপল হু ডোন্ট ইভেন দুর্গা মার নামে করছি, মার নামে করছি, কিছু না, আমার নামে করছি, আমি আই এম দ্য ম্যানেজার। দ্যাট আমিটা অন্তত দ্য এজেস আর বিং কাট when you're bringing the mother. He says good. Don't deny that egohood for you. Ego is the helper ekhane. Kintu ekta next part, then it becomes a bar. So ego, gross ego, then ego being surrendered to the mother, which is a camouflage, fine, no problem. Equanimity, but equanimity is a huge step. You cannot get equanimity in a day. Very difficult. But then what happens? There is a kind of a vision of understanding. There comes somebody who is telling that you have to read. There you comes Dada Bajal, you have to read the Master and Mother, read the Gita. That knowledge itself expands your understanding. But it says, oh my God, I'm so foolish to think that I'm the only thing, Bengal is the only country, India is the only country. No. The Lord is saying we are all the same thing. All this is Vasudeva. So that's the mental vision. I have mental vision, I hope. But you go to another guru, says, no, mera clan, acha, I am the guru, I am the master, you follow to my feet. But at least our master doesn't say that. He says, on the contrary, grow up, widen. So that helps, that is brought in by reading. Ota helps you in your equanimity. And then if you say, okay, let me practice. Vivekananda tai bola, Ramakrishna tai bola, Thakur tai. So here is a man who puts more powerfully. Because I'll tell you one secret. Why you should read Sri Aurobindo? He will challenge your mind to the extent that it is forced to submit. Baba, namaste tujhe. You cannot challenge Sri Aurobindo on the intellectual level. Right. Ultimately, you take off your cap and say, sorry, Right. you are the ultimate. Because that with Thakur, you can argue, you can Tagore, you can argue, I can argue with many people. But with Sri Aurobindo, my mind says, here is my head, Lord, at your feet. That's the tremendous advantage of Sri Aurobindo. Where the mind is completely submissive, you say surrendered. You should read that chapter in the Essays on the Gita. Anand, Essays on the Gita or like Divine Worker? Oh, Divine Worker. Essays on the Gita. You should read the chapter, the Divine Worker. Equanimity, it starts with egolessness, then the second point is desirelessness, third, fourth, fifth, eto detail a full chapter. You must go word by word. You will get full answer to your... And the process of doing, how Arjun did, how this, Apurva. You people are young, come on, read. Okay, read, next bolo. Sir, আরেকটা question আছে। ওর জন্য সব সামনে বসে আছে দেখতে ক্যামেরা। না, আমি এটা প্রত্যেকটা সেশনই, আজকে আমাদের তো শেষ, এরপরে আর সুযোগ পাবো না তো এই সেশনে অ্যাটলিস্ট। তোমার নাম বলো? আমার নাম দেবজিৎ বেরা। ঠিক আছে, ভালো কথা মাইকে বলেছো। বলো স্যার, দিদি যেটা বলছিলেন যে সেন্সেস দিয়ে, যেটা আপনি বলছিলেন যে কি করে বুঝবো, সেটা একটা প্যারামিটার যে সেন্সেসগুলোকে বুঝতে পারা। তো সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যে চায়ের এক্সাম্পলটা দিলেন, যে চাতে চিনি রয়েছে, আমার মনটা ইচ্ছে করছে যে আমি মিষ্টিওয়ালা চাটা খাই, আমার সেন্সটা টানছে সেই দিকে। কিন্তু যখন আপনার ভেতরে ইকুয়ানিমিটিটা আসছে, নট দ্যাট ইজি অ্যাট অল, বাট যদি আসে, তখন কি তখনও যদি কেউ মিষ্টিওয়ালা চাটা খায়, তাকে দেওয়া হয়, সে কি খাবে? সে কি সেটাকে নেবে, নাকি বলবে না আমি এই মিষ্টিওয়ালা চাটা খাবো না কারণ আমার ইকুয়ানিমিটি এসছে, আমি বুঝতে পারছি ওটা খাবো না? ইকুয়ানিমিটি সবকিছু করতে পারা যায়, অনলি দি অ্যাটিটিউড চেঞ্জ।
ইউনো আমি যেটা এখন না অনেকক্ষণ ধরে এক কাপ চা হলে ভালো হতো, এক কাপ চা হলে ভালো হতো, ওইটা থাকবে না। না মানে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থেকে যে আইদার আমরা এরকম বলি যে একটু চা হলে ভালো হয়, চা হলে ভালো হয়, নয়তো আমরা খুব বলি যে আমি না এখন চা খাচ্ছি না, আমি এখন চিনিটা ছেড়ে দিয়েছি, আমি কারণ আমি একটা অন্য জিনিস প্র্যাকটিস করছি তো। দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ওয়ে অফ ইগো, দ্যাটস ইগো অনলি। You know, the other side of the coin. Rejected, that I think it is not good for me, I am rejecting all this. Samatha is different thing, therefore drishadhi vrittaya sakshi, drigevano drishyati. My consciousness in the higher level, the indriya, vrittis, what they are seeing, they can deceive me. But drigevano, if my consciousness is there, I can rightly judge what is good for me and what is bad for me. And if the consciousness is with the mind and with the senses, then I think that equanimity thing can work. That's true. Sure. Chalo, I think it's been a lovely session. Thank you, sir. So, sir, did I satisfy you? Yes. Dada, I want